on na dito sa gilid. Wait lang. Wait lang. Ingat lang. Mamaya. Sige. Ayan, delikado tayo. Parang Ronaldo. Fellow R in the house. Okay. Ito, habang nagkakape yung kasama natin kasi nag-time adjustment pala sa California. Kawawa naman. Binabash-bash pa natin na, uy, tulog ka, gising ka na. Yung pala, hindi pa palang 8 a.m. dyan sa San Francisco. Kamusta Sir Ronald? Secretary Ronald Llamas. Ang crush ng bayan. Bagong crush ng bayan. Okay lang. Pumayag na yung iyong National Security Council. Aba! No, after 1.5 hours na meeting, no? Big time na kayo Pumayag sila. Nag-drop pa sila. Nag-ganun pa sila, oh. Aba! Na-co-opt mo na sila. Picture taking sila, no? Kompleto. Aba! Ano, Ronald? Binabanggit ka sa meeting dahil kung ka daw consultant ka raw Loko ka! Marinig tayo dito! Ibig sabihin pa, na pro bono katulad ko. Oo naman. Hindi, syempre. Just to be clear, transparency. Ay, nako, Ronald. Magko-comment namin na, parang sinasabi nanay ko, pag mo imbita na naman si Ronald, lalaglagan ka na naman yan. Let me be very clear. I have advised all administrations in a strictly pro bono capacity para sa bayan strictly So, completely non-party sa yan. Ganun lang, just to be clear. Si Ronaldo hindi, nagtrabaho kay Pinoy, kumita pa. Ay, saan ako pumunta, pinag-uusapan ka Inggit naman itong Delegado tayo dyan. Kahit sa sulok ako pumunta, pinag-uusapan ka. Nandun ka pa sa ADR ng isang... ka-selfie mo pa yung mga European ambassadors. Oo naman. Kahit saan talaga pumunta. Pupunta ka ba bukas? Saan? Dami pupunta. Ano? May ADR ulit bukas. Hindi. Meron kaming event sa Asian Center naman na big event, of course, ukol sa kasalukuyan na giyera naman sa Middle East. So, magpakita naman ako dun sa aking mga katrabaho dyan sa Asian Center. By the way, meron kaming mga Christmas food programs sa mga indigent communities. Yung mga kameta na gusto mag-contribute, mga ka-R&R, please go ahead. We'll make sure na papunta yan sa mga communities na makailangan. So, baka Ronaldo, gusto mo sumama, magluluto tayo ng food. Tapos kasama natin si Dean Sevilla ng Asian Center, the best friend natin yan. Sige, Sir Ronald. May mga Palestinians sa UP? Hindi ko alam yan. I have no idea. So, i-check natin. Let's look at... Okay, Sir Ronaldo, no, bago magkape-kape pa yung kasama natin si Lisandro. Tayo muna, R&R muna tayo na konti. Sige, tula mo na yung L. Mamaya na L. Wait lang, balita ko may minimit ka mga big time ngayon ako, hindi kita nilalaglag. Ikaw nilaglag mo ako kaagad. Walang yaka talaga. Mga big time. Ako lang ako lower level lang ako Balita ko may kausap kang medyo big time si Manny yun wala akong sinabi. Ayaw ko naman kausap yun. Kamusta si Sir Manny? Sinasama ko doon sa convoy sasama si... wow. Jensen, no? Tapos pumunta raw doon isang araw si President Bongbong. Nagdala ng mga relief goods. In fairness, hindi natuloy yung laban niya with Mayweather sa Fight of the Century sa Tokyo. Wala na, lolo na si Mayweather. Na siya? Matutuloy daw next year, pero hindi lang next month. Promise? Sabi ni Manny Pacman? Malaki bayad dun, mga $50 million yun. Aba, at least nakakakita pa rin siya ng 50% ng original price kahit pa paano. May discount pero okay pa. Kasama ang pay-per-view di ba? Oh, wow! So may... Marami naghihintay dyan Pacquiao Mayweather, di ba? Hindi na natuloy. Sir Ronald, bago natin pag-usapan yung politika ni Pacquiao, sa tingin, for a moment, kalimutan natin na Pinoy tayo. Pero marami kong kilala na napakagaling na mga mixed martial art analyst katulad ni Joe Rogan, yung favorite natin na podcaster. Para sa kanya, Pacquiao ang the best of all time. Siyempre. Parang mas mataas pa kay Tyson, mas mataas pa kay Mayweather, never...
walang human being ang nanalo ng 8 title fights sa 8 to weight divisions, no? The closest is 5 or 6. Yan! No? Even Ali is 4, no? Nabuhayan ako dun ah. So talagang siya Oo. yung legend, no? Siya yung legend. Kaya wala sinasabi sa fast convoy to BRP Sierra Madre. Oo. Oh, Sinasambulan mo ba siya, Sir Ronald? Pagkasama kayo, nagano ba kayo? Marami mo. mga kanina pero ninervyos eh. Wait lang. Aminin mo, Ronald. Ikaw ba maging campaign manager niya next year? Kaibigan ko naman. Ayan pro bono ka rin pala eh. Para akong Richard Hidalgo, kaibigan lahat. Purong pro bono lang. Kaya wala kaming kinikita. Sabi nga ng Hallmark greeting cards. No? Ay. Thanks to all. Yan. Enemy. Pero enemy tayo sa mga kuripot at saka yung mga walang kwentang kaibigan. Friends to all friendly. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo, Sir Ronald eh. Ang ganda ng kwan mo Show mo kay Laila no isang araw Yes, in fairness Oo. Actually, may sipon ako. Sobrang napagod ako sa mga hectic na schedule. Unlike you, Ronald, wala akong driver eh. I drive myself eh. Kaya napagod ako. Every night umuwi ako. Ako pag big bike. Pero pag hilig eh. Yun nga eh. Alam mo naman, simpleng tao lang ako. Paano ko madedepensahan yung sarili ko pag inaambush ako? Sa bagay. Ikaw kasi big time ka, ako small time lang, kaya ako yung driver. Sa akin, medyo marami-rami, di ba? Lalo na, ang dami ko nilalait eh. Wait lang baka ako sisisihin mo na naman dyan. Hindi naman ako nagmumura eh. Kay Michael Kahati, nagmumura ako. Kay Christian Esguerra, inaawat ako. Hindi ako, kantsawan ako eh. No, nilalait ko yung pan. No? Dami ko tinatawag na asol eh. Yan! Ewan, pahala ka dyan. Ikaw na kailangan ng bulletproof yan. Pero tinatawag kong asol hindi naman small fries. Hindi, alam naman nila, yan, Carino brutal lang yan. Yan, pagmamahal lang yan na medyo may kantsawan. Hindi, pero Sir Ronald, habang hinintay natin yung kasama natin nagkakape, dapat katulad mo si Lele, katulad ko yung pagising pa lang, may tanong na kaagad. Yung hindi pa nagdamit, may tanong na agad. Alam mo sa dormitory, chismisan kayo. Kaya naman ang isang conference, di ba? Yung disruptor doon, di ba? Ikaw na nga MC. Kaya nga di ka na inimbita eh. Kaya nga hindi ka inimbita, Ronald. Pagpasok mo pa lang, ang tinanong mo pa, yung pinaka nairita yung mga, di ba mga Indiano? Mga Indiano. Pero tinatanong ko nahihirapan sumagot eh. No? Tinanong ko na naman sila kung magkagulo rito sa West Philippine Sea, sasama ko ba sila? Dahil paliwanag. Paano naman kasi, Ronald? First gear pa lang, na 200 miles mo na kagad yung mga kamekos-mekos natin dyan. Na mekos-mekos yung mga kaibigan natin dyan na ikaw talaga. Mo para magsabi ng totoo eh. Mukhang may prepared na kwan eh. May prepared na sagot eh. O yun nga eh. Pero kahapon, nung isang araw, nandun ako sa kwan eh, misa para kay Laila. Yes. Ang pinsan choir, di ba? Pinipray over siya. Nila Bishop Bacani, tsaka nila Father Flavi, Father Robert. Nandun ako noon, no? Opo. Dun sa, nakita, selfie nga kami ni Teddy Casino eh. No? Talagang friends to all talaga, no? Friends to all talaga si Ronald. Nakunan kami ng picture, nag-uusap kami ni Kiko, Pangilinan. No? Tapos, yung kumuha ng picture, hindi ko kilala kung sino, basta nagkuhan kami. Diretso na, NBI na yan. NBI na yan. Nakalagay din sa ilalim eh. No? Nasaan ang LP? Liamas. Binigyan nila spin eh, yung exchange ni Kiko. So, patay tayo dyan, Ronald. Hindi ko naman tinanong yun. No? Dapat pangalan sa Ronald, a man of many faces. Yung mga gano'n. Talagang, kumbaga dun sa Game of Thrones, ikaw yung may power na nag-iba-ibang look dyan, no? Si Walden Walden, nanonood pala ng RRL eh. No? Oh! Sabi niya, salamat dinepensahan niyo ako ni Richard do sa kaso niya sa Davao, no? Ganyan. Ikaw yung talagang todo defense. Tinanong ko rin si Mama na eh. Oo, tinanong. Do sa Kaya pagpatuloy daw natin yung ating panggugulo. Basta kayong bahala, ako taga-hosting lang ako dito. Host lang ako dito, nanggugulo lang ako.
Sir Ronald, bago dumating yung... Para ka rin namang MC doon sa ADR eh. Uy, nanggulo ako dun ha. Baka hindi rin ako feeling ko, alam mo ang difference lang sa atin, Ronald. Ako, lulutuin ko ng, iboboil ko ng unti-unti hanggang hindi niya alam. Yung sa'yo, wala pa nangyari, hot water ang binuhos mo. Kaya, Walang slow fire. wala sa akin slow burn eh. Yung sa'yo kasi, talagang, wait lang, di pa ako ready. Dapat yung shirt mo, di pa ako ready. Yung ano mo sa Ronald ah. Ito, bossing Ronald. Etong baby episode natin, preview lang tayo kasi napaka-big time si Lisandro kaya nag-warm up lang tayo para sa kanya. Papawisan na ako, kaka-gym lang natin. Ito, bossing. So, can you give us some updates dito sa Christmas Carol event? So, ano mangyayari dyan? To the degree that you can share publicly. Una, i-adjust siguro yung schedule. Imbis na 4 and 5, baka maging 9 and 10. Na okay lang naman dahil International Human Rights Day sa 10. No? At ang suggestion ng Coast Guard at National Security Council ay magkaroon ng several stops. No? Wag lang ayungin. No? At kung malayo pa, makita na yung mga Chinese vessels na papalapit, no? Ay tumigil na at mag-divert na para walang incident, no? Walang incident, no? Ay, baka kasi iniisip nila ikaw meron kang planong incident, no? To put China in a bad light. No? Sabi ko wala namang gano'n. Alam mo naman tayo, we don't like to put anybody in a bad light. That's what she said. Maliban sa mga reactionaries, fascists, no? Sociopaths, Pero, Boss Ronaldo, paano mo sisiguraduhin na walang pasaway doon? Baka mamaya may sumama dyan, gusto maging hero, zero to hero. Alam mo naman, marami mga mainit ulo dyan. Na-screen naman yan eh. Na-screen naman maigi yan, no? Tapos kasama rin naman sila sa mag-i-screen, no? Ikalawa, nandun yung Coast Guard. Nandun yung Coast Guard sa unahan. No? Tsaka hindi naman mga suicidal yan. Lulusob. No? To invade China. The biggest navy in the world. Right. 40 small boats. Pa naman yan. Hindi naman yan suicidal. Kaya, it's a Christmas, these are Christmas boats with Christmas trees, no? With a Belen in a manger, no? Tapos parol, Christmas lights, at saka even Santa Claus. So, paano naman matitreten ng China sa ganyang klaseng no? Christmas convoy, Christmas vessels with gifts? Pero ang call dyan, ang magko-call dyan is the Coast Guard. No? Hindi naman PCG. Hindi naman kami suwail. Yeah. No? Hindi naman kami Christian or Christian Esguerra or Richard Zaidaria na mga suwail. No? Hindi naman kami ganyan. Kami behave. No? Masyado kami behave. may bago ako. Pasok aga, 6:30 in the morning. Si Alvin El Chico at si Doris Bigornia. Alam mo na, may nagtatag na kay Alvin El Chico dyan sa Twitter. Oy, kawawa daw si Ronaldo sa inyo. Ayan na yung wag po kasama natin. Ayan na. Ayan na yung yung boy gising. Idol. Yun. Para sa bayan. Espresso na. Press na press Espresso. Hello daw, Lenoy, sabi ni Walden. Ano? Sabi ni Walden Bello, hello daw, pinanood tayo dati. Thank you, Walden. Yung RRL natin, sumisikat na bro. RL, no? Oo. Pinapanood tayo ni Idol? Oo naman. Delikado na tayo. Naka-flatter naman. Napanood ka, Richard. Siyempre, mentor mo yun eh. Hindi, binabantay lang ako. Baka mag-pro-US daw ako. Kamusta, Leloy? How are you? Thank you for joining us. Oo nga, I was thinking baka nagkaroon ng time adjustment sa inyo. So, what time is it now? 8 na ngayon? So, 30 minutes nag-adjust? Or... 7:40. Oh, shucks. So, 1 hour yung difference. Yeah. Oh, wow. So, 4 hours. So, 16 hours. 30 minutes. Hindi 30 minutes yan. 16 hours na yung difference natin. Oh, wow. Shucks, ang hirap pala. Hanggang kailan to? February ba yan? Half the year yan eh. Oh, shucks. Okay, we'll figure out another way to join you. Siguro. Ako nga, 6:30 na umaga yung kay Doris Bigornia ko at kay Alvin El Chico. Wait, today?
Today ka nag-6:30, Boss Ronald? Hindi naman, once a week. Once a week lang. No? Oo. Huwag kang magpaabuso. Wala ako gumigising na ganyan kaaga. Ha? Huwag kang magpaabuso. Sa akin ka nga, huminga ka agad ng ano eh. Teleradyo. Teleradyo. Sila kabayan, nandun, no? Eh, sabi ko naman, dito lang ako natatawag sa show nila na Pogi. Doon naman kay... Si Christian. Kay Michael Pahatin, kay Manny Mogato, kay Ed Linggao, at saka kay Christian Esguerra. Walang, ni minsan, hindi ako natawag na Pogi. Aba, alam mo Ronald, mamaya na tayo ng ibang episode tayo ng hugot Okay, let's close this episode para officially we can start the next RR episode. So ano lang yan, Leloy, ganyan ka ka-importante. Warm up lang kami. Opening act lang kami para sa'yo. Anong pinag-usapan? Hindi, wala. Hindi. Boxing lang. Hindi, kasama niya kasi si Pacquiao kanina. So nagsasample-sample ako ng mga moves ko sa kanya. Pwede ba yan kay loading Pacquiao? Makasali ba ako sa Mayweather team niya? Mga let's go! Kino-coach ko lang. Aba. Saan mo kino-coach? Sa boxing or sa jiu-jitsu? Sa Aba. Okay, nung bata naman ako yung sikaran. Alam pala niya kung ano yung sikaran. It's the combat karate, Pinoy style. Yeah. That's good. Kay Commander Latigo, yung mayor ng Baras. Parang ano yung Krav Maga? Parang yung Krav Maga ng... Parang yaw yan, ganyan? Parang boxing, karate, pero street fighting. Halimbawa, mga corners, mga sahig, lahat yung weapons. Parang pang frat yata yan pang frat. Hindi ito pang military, pang frat lang yan. Parang masagulero ata yan. Kaya nga tinuruan ko si Richard yung isang episode. Pag may rumble na mas marami yung kanyang kalaban, look for a wall. Always look for a wall. Uy, magandang advice yun Dahil hindi ka pwedeng traidorin sa likod, tapos pag kamali ng suntok, bali Oo yung nga. kamay sa paa. Dahil pader yung tatamaan Magandang ugali yan, Marami. Usually sa rumble, meron 2 or 3 na leaders dyan. Yun yung pupuruhan mo. Pag bumagsak yun, takbuhan na all the rest. No? So, may natutunan ka Pa Ronald, parang napanood ko yan sa Karate Boy yan Ako, ang alam ko, dapat baliktad. Di ka ma-corner para makatakas ka. Hit the leader. Tapos pagbagsak nun, takbuhan na yun. Okay, kaya ako yung mga vloggers na inatak. Parang sa politika yan. Correct. Hit the leader. So ano pala, combat sport and parang psychological endeavor. Maganda yan. Cywar. Alam mo yung group mentality. Parang politics, no? Kaya pala Ronald, pang frat lang pala yung politika mo So ibig sabihin, pag may na-ICC, tumba na yung iba? Ayan. Tapos na. Game over. Grabe ka naman, Leloy, kagat yung segue mo, ang bilis masyado. Pinapainit lang natin yung usapan. Okay. Sabi mo nga kanina, kakaupo pa lang, no? Hit the jugular kagad, di ba? Go for, Walang yun cut off the head of the snake yata, di ba yun in terms of geopolitics, cut off the head of the snake. Lalo na, ayon sa Vera Files, no? Ay kasama si Sarah sa kaso, no? Yeah. First, ICC will decide sino isasama sa kaso, no? Pero dun sa mga testimonies, mukhang kasama siya. Yeah. Kaya, ingat siya. Okay, so that's a perfect segue. Thanks, Leloy, for accelerating the time zone. Okay, so perfect segue for the episode 4 of RRL. Salamat kay Sir Ronald for that intermission number. Kasama si Manny Pacquiao. Mayweather 2. Gumagana-gana ako kanina. Okay, sakto pala yung pang Baguio jogging to Let's go. Panoorin natin si Pacquiao sa Ronald, Paris Olympics. hingi ka ng libreng sa atin Olympics, punta tayo ron, no? Paris, ako pa, syempre, Paris. Social tayo. Posh people. Ikaw ang pinaka-traveler sa amin ni Lenny. Hanggang Greenland, nakakahabol ka no? Okay, guys, let's go for episode 1. This is it. Alright. Okay, RRL episode 4 in the house. Ronaldo, Lisandro, Ricardo. Yan. Very, very
wala pa tayong 3 episode, dami na natin mga bashers. So that's a good news. That's a good news. Ano sabi? Si Christian is gonna nag-message, ano yung RRL, mga ganyan, RRC, ano ba yan, Gen Z, ano? Sige, hindi, yun yung Ronaldo, Ricardo, Cristiano. Kayo nga, Cristiano Ronaldo di ba? Cristiano. Nag-comment ka daw sa amin ko calendar Oo nga Grabe, nag-production sila sa UP, mga walang yan to. Nauna sila sa akin sa UP. Naiyak na naman ako sa tawa. Sabi nga ni Vince Pozo, isang head ng PR agency. Sabi niya, okay naman yung concept, pero wag ka magsalita habang kumakain. Hindi ba? Habang kumakain ako ng instant mami at saka ng fishball, nagsasalita ako. Grabe naman, Cristiano na yan. Habang sumusunod. Human rights abuse yun Human rights abuse. Okay, speaking of, ito. Speaking of abuse and kawawa, napagod. Ito, nakauwi na si Pangulo Marcos Jr. and ayon sa kanya, nakakapagod mag-travel. He lost some steam daw. He needs to rest. Traveling is hard. Ano, Ronald? Feeling bad ba tayo kay BBM? Very tired? Hindi naman. Yung yung meeting lang niya kay Xi Jinping, natawa lang ako ng kaunti. Doon lang siya napagod. Yung 30 minutes nila ni Xi Jinping. Nag-agree sila to de-escalate. Ano naman yung de-escalate ng Pilipinas? Ni-imagine ko ano yung de-escalate ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Correct. Kaya tawa ako dun sa de-escalation. Pero nung dumating naman siya, talagang puro banat sa China, di ba? So, yeah. Ang ginawa pala natin, nag-escalate tayo ng propaganda. So, na-embolden siya nitong trip na to, Ronald? No, wait, Lelo, let's go back to you. One second, sorry, Ronald. Ginanaan siya bumana. Pumunta siya doon sa Pacific Command. Sa Hawaii. Sa Hawaii, ng Indo-PACOM. Yeah. Hindi ganun marami. First foreign leader yan. Imbitahan doon, no? First foreign leader yan, Then nakapunta tayo sa APCSS, pero yung loob na and all of that, si BBM nakapunta dyan, first foreign leader. I want to ask you, Lelo, because he was in San Francisco, of course, not in Berkeley. Then he went to Hawaii. Have you heard something from our... I figured out how to clarify this for you. No, wait lang. Let me finish the question. The general area is called Jesus. the Bay Area. I know. The general area is called the Bay Area. So, Bro! Nakatira ako sa San Francisco. It's like sa telling Bro! somebody from Quezon City na sa Makati sila nakatira. Alam mo, Ronald, alam mo yung mga Pinoy... Pabayaan mo na, Leloy. Taga-Pagyo yan Ronald, alam mo yung mga Pinoy, kakapasok lang sa isang syudad, biglang fanatic na dun sa sports team nila. Yung parang talo pa nila yung mga Yankees na 20 years, man. Pinag-isipan ko lang ito, but the general area is the Bay Area. Bro! The broad category is the Bay Area, not San Francisco. Yun lang. Okay, bro, wait. You didn't even wait for my question. Wait, let me ask the question first. I ask you, wait, huwag kayong magulo. I ask you, Leloy, meron ka bang chismis from Filipino-American community in general? Kasi pumunta rin siya sa Hawaii. Wala. Hindi mo man lang inintay, tanong ko, nag-away ka na. Ganon ka na agad. Filipino-American community, wala naman kasi dito. Lahat kasi nandito, di ba? So yung mga rally, I think yung mga nagra-rally, ang gusto nila mag-rally against APEC as an institution. I don't know kung gaano ka-uso ngayon sa Pilipinas yung idea of rallying against APEC as an institution. Pero yung mga picket na nakikita ko, yung mga placard nila talking about APEC as essentially a US-led imperialist body. Ganun yung kind of left-wing discourse na nakita ko dito. Pero actually yung APEC, I don't know if you think APEC as an institution is important. I think important yung mga individual leaders. Pero yung APEC, di ba, a poor excuse to chat. Yung APEC. Parang ASEAN lang yan, bro. Parang ASEAN lang, talk shop lang yan papakit lang yan. Poor excuse to chat. So important yung mga sideline conversations. Exactly. I got a couple of messages from mga Pilipino, parang ano bang babasahin ko about APEC? Sabi ko, ka naman talagang babasahin about APEC. Ang babasahin mo about yung mga individual leaders na pumupunta sa APEC at saka yung mga side deal nila, including nga yung chat ni BBM with Xi Jinping.
And of course, I think mas important kaysa dun sa trip niya to the Bay Area, at San Francisco, is the trip to Hawaii. That's the more important one. Indo-PACOM Kasi Command, Indo-Pacific Command. Nakabalik siya, tapos winelcome siya ng mga Ilocano doon. Yung Hawaii is, of course, majority is, yung Filipino community doon is majority Ilocano and historically Kapsat! Ilocano. Tapos pinakinggan ko yung sinabi niya, which is really weird, and he made it seem as if sobrang pobre nila doon sa bahay nila doon sa Makiki Heights. Imelda in Makiki Heights. Kawawa. Sila mamatay sa gutom. Kawawa. Sa Makiki Heights, which is actually a Posh. fancy neighborhood. Yeah, it's a posh neighborhood. Yeah, it's a very posh neighborhood. Kaya nga, I don't understand yung paawa effect nila when they're in the most posh area. Pero maganda yung kanya, yung tanong sa kanya, no? Napatawad mo na ba sila? Anong sabi niya? Wala akong dapat patawarin. Di ko pinapersonal ang mga bagay-bagay. Wait, sino? Amerika or mga tayo na ayaw sa dictatorships? Nagpapagsak daw sa kanila. Nagpapagsak daw sa kanila kung napatawad na niya. Sabi niya, wala akong dapat patawarin. Hindi ko pinapersonal ang mga bagay-bagay. No, hindi. Pero kung ikaw, Ronald, nagpapayo sa kanya, kung ikaw nagpapayo sa kanya, yun din naman ipapayo mo sabihin niya, di ba? Given the circumstances. Siyempre. Best you can say. Siyempre. Pag nire-rebrand mo yung pangalan mo, di kailangan kang ka. Graciosa. Dapat kang ka. No? Galant. No? Kailangan gano'n, di ba? Suave. Above the fray, kumbaga. Oo, katulad ng statement niya na ayaw niyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no, ganyan. Yung ICC, no, ay pinag-aaralan. But Ronald, ganyan, no? open na daw siya to studying ICC option. I think, you see, he more or less said what Martin Romualdez was saying the other day, which is, this is the sense of the Congress. I cannot stop them from expressing it. We have to protect the sanctity of Congress. That's exactly what Martin Romualdez was saying, and we know where Martin Romualdez stands on this. Nag-emphasize siya sa cup half empty. No? Yeah. Sabi niya, gumagana naman yung ating justice system, no? Lalo na napalaya si Delima, no? So sa 365 days ng justice system natin, may one day na gumagana. Yung nagulat ako, mga kabaro, yung sinabi niya yung this is not kabaro. And I'm not entirely sure, medyo weird din siya magsalita. Sometimes hindi mo rin alam kung ano yung tinutukoy niya, di ba? Ano yung this? What is the this that is not unusual? And I suspect yung this yung nangyayari sa House. But actually, if you think about it, it's unusual na nangyari yun. May sinasabing House na gusto nilang ipaimbisiga yung isang former president sa ICC. It's hella unusual. It's very, very unusual. So ano yung saying niya, this is not unusual? Duterte is unusual. Trying to read between the lines, it is not unusual kung may ginagawa yung House na hindi opposed yung Malacanang. That's probably what's not unusual about it. Ibig sabihin, ginagawa nila ito at okay lang sa akin. I don't know if I'm reading into it, pero I'm not entirely sure ano yung ibig sabihin ng this is not unusual. Actually, tapos na yung preliminary investigation, no? Ipapunta ka na sa appeals, no? At saka yung trial, no? Yung trial. Kaya dahil tapos na yung preliminary investigation, yung susunod diyan is an international warrant. No? Yun yung susunod na phase. Kaya yung issue ng papasok ba ang ICC o hindi becomes very crucial and fundamental. Paano? Yan na yung stage ng international warrant na malamang lalabas early next year. No? Yun yung kanaya. So yun yung pinag-uusapan sa House na tulungan yung resolution nila, tulungan yung ICC, no, kung sila ay makakapasok. Yung DOJ pinag-aaralan yung pagpasok. Yung statement ni Bongbong medyo Mr. Congeniality. Sinusubukan niyang kunin yung both sides, no? Na kung gumagana naman yung ating justice system, bakit kinakailangan pa yung ICC? Na-miss niya yung point ng Rome Statutes. Ang pinirmahan natin sa Rome Statutes, sa mga ganyan treaty, meron kang sinasakripisyo na bahagi na yung sovereignty. No, kasama yung sa pinirmahan mo eh. At kailangan may nag-advise kay Presidente Bongbong Marcos na yung Philippine Supreme Court last December 2021, nagbigay na ng desisyon na may jurisdiction ng ICC.
Dahil umalis tayo after nung case na i-file. So, ibig sabihin, yung jurisdiction ng ICC sa pinirmahan nating treaty, no, ay binding. Ang binding diyan ay pwede silang no, i-implement yung international warrant. Dahil nung sinimulan yung kaso, tayo ay miyembro pa. No? Sinasabi ni President sa speech niya, umalis na tayo dapat may nag-advise sa kanya mga lawyers na, Sir, boss, ganito kasi yan No? Yung ganun ba? But Ronald, there is a disagreement clearly because the term that was used by Remulla was we are seriously studying it. So that's leaning towards a certain direction. But Bernardo Guevara, the former DOJ Secretary of Digong and now the Solicitor General, is still insisting that the position that they made earlier this year in July and August, that's still the position, which is they're questioning the jurisdiction of ICC. So clearly you have parang clearly contradictory yung dalawa na yan. Siyempre, torn si Guevara dahil siya ay Justice Secretary ni Digong nung nangyari yan, di ba? So, ibig sabihin, ginagwardyahan din niya yung flanks niya na huwag naman siya masyadong ma-expose. Ito yung sinabi niya ng panahon ni Digong di ba? Tapos ngayon, babaguhin niya ng ganun na lang. So, sinaset din niya yung minamasahin niya na hindi naman siya masyadong mapahamak. Pero at the end of the day, either sumunod siya sa desisyon ng presidente or siya should be fired. Or maybe mag-resign siya. Yeah, Diba? I think a resignation of Guevara could be a good indication of where we're going, di ba? Kasi siya yung isa sa huling holdover ni Digong era Halos lahat ng mga Digong people out na Wag mong kalimutan, Richard, no? Siya yung nag-file ng motion for reconsideration sa Court of Appeals para doon sa acquittal ni Laila Delima. Exactly. Kaya nga, he's out of step. He's totally out of step. He's totally out of step. Remulla is already with, same, sync sila ni Martin almost Guevara is totally out of step. Hindi naman nila kalaban si Laila. Diba? Yun nga, out of step talaga si Guevara. Kaya I don't know what on earth he's doing there unless he's just being irrelevant. I don't know what's going on there. Kaya nga, hintayin natin if BBM is gonna ask him to resign or is he gonna change tone. But I think it's too late for him to change tone Talagang he's invested na in position. Pero Richard, yung libro mo sa likod, si Hegel, binabasa mo ba talaga? Guess where? I read it in North Korea. Para alam. Magkakaroon ng attitude sa utak ni Guevara. Gusto mo ba magkaroon tayo ng session dyan kay Hegel? Sige lang. No problem. Sige lang. Guys tayo. Sa North Korea ko binasa. Baka si Guevara trying to be dialectical, no? Ayun, baka yun naman like this. Yan. Magaling yan, no? Nag-Nietzsche na siya. Baka si Guevara trying to be dialectical. Yung side niya na Digong at yung side niya na BBM, no? Kinukampa niya, no? Medyo hindi dialectical tawag din. Realistically daw, kung bumaliktad siya, mag-full on Marcos siya, mag-full on Martin Romualdez side siya, tapos sabihin niya pa-ICC na yan, will anybody care in the administration? Wala. Pero or bakit why Lelo not join Harry Roque? Why not he'll join Harry Roque since Harry Roque is taking pero up parang the lahat charges? naman pwedeng bumaliktad, di ba? Kung gusto niyo bumaliktad, wants to keep his job, pwede rin naman baka yun yung play, baka nga yun yung play niya para hindi siya sumabit Yun naman ang norm sa Philippine politics. Ano ka ba? Di ba? Yun yung... walang Rubicon yan, babaliktad ka lang. Pero hindi ba there's a limit? Kasi you would have expected, in fairness to Harry Roque, hindi na siya bumaliktad at this time, di ba? I mean, kung si ano yan, sino yung favorite governor, congressman natin? Yung ekonomista? Yung si pangalan niya? Yung Governor Albay. Salceda! Ilan bang na-endorse niya nung elections? Isa before, isa during. Ni Harry Roque. Di ba? So you would have expected Harry to pull off some, but he didn't. He's loyal to SMNI, SMNI, Duterte world, right? Pero pwede ka kasing bumaliktad only so much. Exactly, that's my point. So you think Guevara has not crossed the threshold? Unlike Harry. Hindi niya ma-Harry Roque yung situation niya. Not yet, no? Kaya tingin ko either tanggalin siya, mag-resign siya, or bumaliktad siya. Diba? Right. Ay, ito naman ang norm Wala.
wala namang very minimal yung exception dyan, di ba? Yeah. Lelo, ikaw, what's your sense on this ICC thing? Do you think that nagtitipto na si BBM towards accepting the momentum? I mean, if all of us agree that BBM is not the guy who will be on top of the action or, bring down the hammer himself, but by the fact that he's kind of leaning and echoing the words of Martin Romualdez and Remulla, that's the R&R, no? Remulla and Romualdez. That R&R, mukhang, di ba? It looks like it's a moving train, no? In a certain direction. Halos lahat, nakita mo ba, Eloy, halos lahat ng newspapers dito, ang headline, ICC, no? Oo nga eh. Statement ni BBM. Actually, nagulat ako dahil hindi naman ganun ka-strong yung statement ni BBM. Pero yung coverage sa media, talagang strong. Wait, Ronald, you use the word strong and BBM in the same sentence. Ano yung mga naku-quote, iba-ibang parts ng speech din yung naku-quote. Diba? Pero yung napansin ko, yung pinaka-common na na-quote sa mga headlines sa Pilipinas is yung pag-aaralan. Just the idea na pag-aaralan. And to be fair, for BBM, that's already a massive shift na pag-aaralan. Yeah, exactly. I agree with Leloy. I agree. Ikaw, Ronald, you're not giving credit to our boy. My fellow Ilocano. Give him credit. Gusto mo, i-post ko rito yung lahat ng newspapers. Binasa ko lahat eh. Yung dominant headline is a strong it's a strong leaning towards ICC, no? That's what I'm saying. I think may ilang newspapers na pag-aaralan, pero yung karamihan sa headline, nagulat ako. In fairness kay BBM, hindi naman niya sinabi yun eh. No, nag-equivocate siya eh. Nag-equivocate siya. Hindi nga, oo. Tsaka mahirap nga i-parse eh. Also because ambush, 'di ba? Hindi naman statement eh, 'di ba? Kinausap siya sa tagig ba 'yon? Parang may nagtanong sa kanya tapos sumagot siya. Pero Lelo, it's not like he didn't know he's gonna be asked that question, right? Yeah, pero yung hindi obviously pag binasa mo, hindi siya Winard Smith eh. Yeah, but he's not really a good speaker, is he? I mean, spontaneous speaker. He's not a good spontaneous speaker. Hindi nga. He's a good speaker in a scripted sense, but not in a spontaneous sense. Yes, Kaya nga. So obviously hindi talaga Winard Smith, hindi gano'n pinag-isipan. May pinag-isipan pero may element din na nagulat. Or strategic ambiguity. Ambiguity. The fact that it's ambiguous maybe serves his purpose, right? Ang labo nung sinabi niya. Kanina binasa ko dun sa blog ko. Pero to do strategic ambiguity, Richard, kailangan meron kang framework eh. I doubt kung may framework yung presidente. Ito ka na naman, Ronald. You keep on underestimating my boy. Pero yung isip ko rin dito is yung dynamic between Malacanang and the House. And mukha namang hindi pa naman nawala ng command ang presidente over the House, di ba? Simple lang naman eh. Ang step presidency natin is a strong presidency. Kaya pwede naman niya sabihin yung kanyang pinsan na speaker, ganito linya natin ha. Pwede niya sabihin sa Remulla, ganito linya natin. Pero the very fact na hindi niya sinabihan, no? Pwede mong isipin na may blessing niya kahit tacitly. Or is it the tail wagging the dog? Dahil nga House, ako naman, under normal circumstances, pag may ginawa yung House, tapos hindi nagalit yung presidente, parang yung coup sa House dati ni Sara Duterte na nagulat si Digong. Under normal circumstances, pag may ginagawa yung House, hindi nabuburat yung presidente, I just assume na may basbas ng presidente. Yun ang standard operating procedure para sa akin. Pero, question ko. Leloy, natanggal yung hundreds of millions na intelligence tsaka confidential fund. No? Natanggal yung deputy o senior deputy speaker at deputy speaker, no? Natanggal, no? So, yan ay hindi pwedeng mangyari eh nang walang bendisyon ng presidente. These are very Ronald, my fundamental. question is there are at least two versions of that. One is really the tail is wagging the dog, right? But the other version is kunyari ka lang above the fray, pero the blessing came first and then someone else is doing the attack dog fight. Do you know what I'm saying? They're very different scenarios. I think it's the second scenario. So you're saying it's the second scenario. Yeah. The command came first and then kunyari above the fray. Siyempre, pinag-usapan nila yan, no? Nagkumbinsihan, itong gagawin namin, sabi ng speaker, sabi ng cabinet secretaries, tapos move, no? In-implement na. Ibig sabihin, hindi pwedeng, ang tawag niya kay GMA, may secret weapon. Tanggal as senior deputy speaker, tanggal as deputy speaker, ngayon in limbo, no? Tapos yung vice president mo, originally ikaw ay nagbigay ng 125 million, di ba?
nung December 2022. Tapos, nung pagdating ng 2023, tinanggal ng House. Totally, Totally, walang tinira. Tapos, ang Senate pwedeng gumawa ng compromise. Nagtira ng konti, tinanggal yung karamihan. Hindi, tinanggal din lahat. So, ibig sabihin, mangyayari ba yan? House at saka Senate, nang walang bindisyon? Come on, di ba? But although, kahit sabihin mong medyo indecisive yung nature nitong presidente na to, yung ganyang kalakas sa statement, hindi mangyayari kung walang basbas ng presidente. And remember, makapangyarihan pa rin yung presidente ngayon. First term pa rin ng majority president. So kung may mga umaandar na ganyan, siguro nandiyan may backing pa rin ng presidente. Right. So, I mean, ito yung problema kay Bongbong Problema kay Duterte, parang napaka-decisive pakinggan. And then baka on the ground, mahirap i-decipher. Ito baliktad Parang medyo indecisive pakinggan, pero yung mga nangyayari on the ground are actually medyo decisive. Yan ang dialectical. Yan ang Hegelian. Ronald, yan ang dialectical. Hegel, baka malay mo, binabasa ni BBM to sa gabi. Machiavelli dito, good Machiavelli, and then good Hegel. Sa tingin ko rin kasi, yung tanong ko sa inyo, gaano ka praning ba na tao si BBM? Kasi Ama Marcos sa tingin ko, dahil nga sa EDSA, praning niya mga yan And ano yung nagsistare up ng kapraningan niya? Takot ba siya kay Duterte? Takot siya sa blowback ng mga tao ni Duterte? What's condition? Baka siguro transition yan Dahil malinaw naman, nanalo siya decisively dahil dun sa pagsama ng Duterte and Marcos brand. So, di ba? Kung hindi nangyari yon, baka baka nagbago yung election. Baka, di ba? Baka. Dahil nung nag-decide si Sara na hindi tumakbo, yung kanyang 27% lumipat almost exactly kay BBM in the next survey. Tapos nung tsaka yung Mindanao, Ronald. Yeah, tapos nung nag-substitute si Sara kay BBM nung November, lalong tumaas, naging 64-65%, no? So, Mindanao nga number 3 lang siya bago nung nandun si Sara behind Pacquiao. Tapos number 1 afterwards. Kaya binigay sa kanya yung Mindanao. Kaya medyo ingat din sila dahil hindi pa naman na-consolidate yung kanilang base. It's practically just 1 year, no? 1.5 years, no? Ikalawa ay maraming problema yung bansa, no, na hindi pa nasusolusyonan, no? True. Kaya pwedeng maging trigger yan for bulo or lalo na bumaba siya ng 15% do sa Pulse Asia survey. 'Di ba? So, yun yung biggest na drop for any president, in 1 year. Kaya nga that's what I'm saying, Ronald, his seeming indecisiveness has a logic to it, right? And in a way, it's actually the wise strategy for him. Slow burn, 'di ba? Steady, slow, steady sound. Slow, steady sound. Pero at the same time, alam din niya na itong kanyang mga kalaban will go for his jugular. Hindi ito slow burn. Yan lang. ikaw punch sila, may shotgun na agad. Itong mga to, kaya mismo si Browner mismo yung chief of staff nagsalita about destabilization, about a coup, pati si Maharlika, no, pati si Banatbay, no, pati mismo si Duterte. Sabi niya, masama, kausap ko naman mga retired military officers, no? Ibig sabihin, there's too many fire and too much smoke, no, na you won't miss the point, no? At itong kanyang kaharap, hindi yan maging slow burn, no? Lalo na yung window nila ay hindi ganun kalaki. Paano kung pumasok yung ICC next? Ibig sabihin, they're operating in just a few months. So unahan yan Kaya for BBM to be more circumspect is okay. But he cannot be circumspect too long, no? At tingin ko, bahagi ng kanyang circumspection ay meron ng mga utos. Dahil itong mga major players niya, katulad ni Martin, katulad ni Remulla, etc., hindi yung kikilos ng ganyan. Pero just a few months back, ang desisyon ng DOJ, no, totally cut sa ICC, hindi yan makakatuntong dito sa Pilipinas. Ang House may resolution to protect the President. That was just a few months back.
Tapos ngayon, we're going to study. Hindi mo naman kinakailangan mag-read between the lines para makita mo yung major decision na nangyari behind the scenes. Diba? Kaya tayo, sinasabi natin, these are second guesses, these are educated guesses. No, I'm pretty confident. Ronald, alam ko nag-homework ka. Alam ko nag-homework ka na. Ito yung homework na ayaw kong gawin eh, yung makinig ng trolls. Anong reflection ito sa bangayan online? At sino mas malakas sa trolls ngayon? Wait, Ronald, naging Mark Gamboa ka na. Si Mark ang dapat tanungin natin. Alam ni Ronald yan eh. Alam ni Ronald yan, pinapalala. Sila ng mami ko, fans ni Maharlika, tsaka Si Ronald, tatlong oras yung glasses mo, parang Maharlika glasses yan. Lagyan mo yung Maharlika glasses, lagyan mo na lang konting kulay, no? Hindi, Leloy, dominant yung incumbent because they have the resources, they have the clout, no? Tapos, halimbawa, PDP laban, paubos na eh. Hindi ko alam kung ilang congressman na yung natira, ilang local officials, no? Kausap ko nga yung isang governor na PDP laban eh, nung last week, no? Talagang ito na lang yung mga huling natitira, no? Kaya mag-reflect din yan dito sa mga vloggers. No? Dahil kung karamihan naman sa mga vloggers, unfortunately, are mercenaries eh. Diba? Highest bidder yan eh. At sa ngayon, yung highest bidder is the incumbent. No? Pero ayaw nga ng vlogger yung incumbent, Ronald, di mo ba na-gets? Lumalayo si BBM sa mga katsipang na vloggers na yan. At we are not talking about one important person. I want to ask two of you gentlemen. I mean, one of you is historian, one of you is Marites. Bahala kayo mag-decide sino yan. Doon muna tayo kay Marites. Ikaw, Ronald, you're the first one who said, who knows, maybe Liza Araneta is like the pillar of wisdom here, di ba? Like the three pillars of wisdom ni BBM. I mean, is that holding? May mga major vloggers si Digong, no? Na nakilam ngayon, no? Thinking Pinoy, no? Sila Tonying, etc. Nasa kanya na yan eh, no? Tapos si Martin. Vlogger na lang si Tonying ngayon. tapos si Speaker Martin has huge resources, no? To fund itong mga vloggers na ito. Kaya ang natitira basically kay Digong na hindi naman inconsequential, si Banatbay, si Sasot, no? Tapos si Maharlika, na nagsimula na hindi naman Digong. Nagsimula yan Vic Rodriguez eh. Pero ngayon kasi, coalition of the willing, lahat ng galit kay BBM, nagsama-sama na. Nag-pool na yan ng resources. Wait lang, Ronald, saan tayo? Di ba major vlogger na rin tayo? Saan ba tayo tataya? Naghihintay pa tayo ng kwan eh. Naghihintay pa tayo ng Gcash. Ako, wala akong Gcash. Hintayin ko ikaw, no? Depende Ronald, ganyan mo rin ang glasses mo para Maharlika Club tayo. Sa last interview ni Sasot, sabi niya naka-base na daw siya sa China. Beijing na siya ngayon. CGTN na yata. Totoo. Nasa China na siya. No? Base na ba siya doon o bumibisita lang siya o yun ang kanyang base of operation ngayon? Pwedeng both. No? Ayaw ko magsalita. No? Si Martin Andanar, nasa China na rin. Sa isang television network doon. No? Ronald, Martin Andanar was a broadcaster na legit before he went BBS. Let's not get ahead of ourselves, di ba? Ito din naman eh. Pero ngayon sabi nga, hindi ko na sigurado yung mga legit mo Ronaldo, no? Ang dami ring dati, kunyari, legit na political analyst eh, pero mga mercenaryo rin. Gusto mo, isa-isahin ko pa sila eh. Nako, Ronald, ready ka na ba? Magbubukingan na tayo. Hindi, pero Ronald, feeling ko nakita na ng tao eh. Obvious na ngayon kasi yung mga madaldal na katulad natin, malalaman mo kung may linya lang eh, di ba? Yung may talking points lang. Malalaman mo in 30 minutes. Tayo, ang gulo natin eh. Away natin si BBM, away natin yung mga pro-China. Exactly. Mga pro-China, may script eh, di ba? Kaya yung mga pro-Sara, may script din, di ba? Speaking of script, itong mga sinasabi mo nagiging anti-Duterte na vlogger, pinag-uusapan na ba nila yung war on drugs? Kasi kung siniset up ICC, di dapat ipaalala yung war on drugs. Are they talking human rights now? Hindi masyado. Halimbawa, si Thinking Pinoy at si Banatbay,
Yan yung mga major protagonist, antagonist ngayon eh. Dati magkasama yan. So kahit si Thinking Pinoy, hindi naman niya fully, dahil nung panahon ni Digong, defender siya eh, ng war on drugs. So maghahanap siya ng ibang angle, no, na natitirahin. Bagamat pwede siya mag-pay ng bagong lip service dito sa pag-distance ni BBM sa Tokhang. Diba? Yung pag-distance niya, no? Pero hindi yan ang magiging major na debate niya kay Banat Bay, who is the main blogger ngayon ni Digong. Sila ngayon na Fanboy ka na nagbabapakan, talaga. no? Fanboy ka na talaga ni Banat Bay. So, ibig sabihin, kung aangle sila ng human rights, kailangan nilang kumuha ng bagong blogger, kailangan nilang mag-tap in sa dilawan. Anong strategy dyan? And do you think at one point, kasi ito yung siguro silver lining dito is because, you know, kung pumunta sila dyan, baka kaya talagang buhayin yung pro-human rights discourse within the blogosphere. At namatay talaga yung pro-human rights discourse sa blogosphere I natin. discovered something strange, Noong nagbakbakan kami ni Robin Padilla over the West Philippine Sea, over China, mga known vloggers ni Digong, no? Bumanat kay Robin Padilla. Tapos sinasabi nila, Digong kami. Pero Pro-China. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, no? Ay kaaway namin ng China. No, ganun ito ay hindi mga simple trolls. These are major bloggers. Yeah. Na hanggang ngayon pinoprotektahan nila si Digong at si Sara, pero when it comes to China, no? Bahagi sila ng 90%. Pero Ronald, let's not forget, there are also the DDS ones who are pro-tatay but not the daughter. Like for instance, si Banat nga nag-endorse kay Isko, di ba? Mas malapit siya kay Isko. More like Isko Digong siya eh, di ba? So, you have those permutation, di ba? Interesting din permutation. But, yeah, I mean, that's interesting. Ako naman, Ronald, again, remember what we said about there's just so much you can harry-roke, you know? Like, once you pass a certain threshold, mahirap na So there are many bloggers who build, in fact there's one new one we rather not name, na biglang lumaki because there's a audience for that message eh. Niche din kasi yan, Ronald eh. Like ikaw, may niche ka na ngayon. Inagaw mo na lahat ng followers namin ni Cristiano. Hindi, joke lang. Ronald, heckler lang ako. Hindi ako serious political analyst tulad. Alam mo, Ronald, di na kailangan ng serious ngayon. Purong heckler na lang kasi, happy times na ngayon. Maharlika times. Lelo, ikaw, what is your read on Liza Araneta? Kasi medyo posh ka. So, you know, posh people, I asked. Society people. Kanya ka, alta sociedad. Maribay ka Barcelona. Maribay. Ano yung curious sa akin is kasi niya, gusto niya mag-establish ng kind of intellectual bona fides eh. Very early on, di ba, sabi niya gusto niya magturo sa law school, di ba? Saan ulit umuwi yan? Sa Iloilo ba? For a while? Oh, yeah, Iloilo. Nagturo sa isang law school. Ilonggo siya eh. Ilonggo siya. Pero di ba, Mariano Marcos University siyang tuturo? Parang ganun, parang pero at that time, ang reading ng mga tao is they're trying to create a beachhead in Rojas country. Pero baka there's something more than that. Baka meron talaga siyang intellectual pretensions na parang feel niya modernizer talaga siya, ewan ko. Pero hindi siya nagsasalita rin kasi. After nga sinabi niyo na modernizer siya, hinanap ko siya sa social media. Mahirap siya hanapin sa social media. Hindi, si Ronald yun, hindi ako yun. Wala siya ganong presence sa social media. Sino ba nagsabing modernizer? Ikaw nagsabi yun! Tanong mo si Patrick. Sinabi ko lang na siya yung side ng family na mas nakikiling doon sa rebranding. Sa rebrand, pero ang style niya, may bahagi ng pamilya na going back to the old brand, no? Yun yung old brand, first term Marcos. Right. First term Marcos. 65 to... So, Aimee yun. Meron kang kapatid na ang tingin, siya yung tinrain maging presidente. No? Hindi yung bulakbol, hindi yung no? Gustong bumiyahe. Made in Malacanang. Made in Marites. So may ganong klaseng kanya na... Correct. Si Kwan nandun sa i-rebrand natin, no? Dahil hindi naman natin kailangan yung nakaraan eh. No, it's a baggage, no? Yeah. Alam mo, meron naman talagang ganyang element ang mga Marcos kasi ever since, 'di ba? Because yung nostalgia for the Marcos, tayo sa kaliwa, we usually think na iisa lang yan, na parang pag revive mo yung nostalgia for the Marcoses,
blanket masama yan. Pero actually, napansin ko, they make fine grade distinction. And the fine grade distinction is between the 70s and the 80s. Kasi kahit ano pa sabihin mo nung 70s. Interesting, 70s, interesting. For example, marami na, lilinawin ko lang, maraming pinapatay nung 70s, maraming natu-torture nung 70s. Pero for your average Filipino na middle class sa walang pakialam sa politika, life went on normally. And in fact, for many of them, kung tingnan mo yung increase ng GDP, net increase ng GDP, kahit per capita real GDP nung meaning corrected per person and also corrected for inflation kasi mataas yung inflation nung 70s, di ba? So kung i-correct mo per capita and per person nung 70s naman talaga, for the average Filipino, average middle class Filipino, nag-improve ang buhay nila. Maybe yung mahirap mas lalo humirap, pero for your average Filipino nag-improve. So itong nostalgia na ito is really projected towards conjuring the 1970s for many Marcoses. So itong idea na meron kang mga tao who are rebranding the Marcoses, it's also rebranding a certain part of the Marcos legacy na mas madaling i-rebrand compared dun sa 1980s na nagkanda leche-leche talaga yung Pilipinas. Pero kung titingnan mo, Leloy, no? Yung pag-uusapan natin yung numbers, 2/3 ng population natin ngayon were less than 10 years old nung nangyari yung EDSA. No? Ibig sabihin, yung original na mga Marcos followers, no, etc. ay sobrang lumiit na rin. Kaya nga halos walang in-appoint si BBM na Marcos loyalist eh. Kaya nagtatampo, di ba, yung mga Marcos loyalist? Bakit kami yung loyalist? Ba't wala kami? Si Enrile! Dahil ang liit-liit na rin nila eh. Si Mang Johnny! Mas tingin ko malaking bahagi nitong Marcos phenomena and rebranding at yung marriage with the Duterte ay basically bagong information, no? Na sabi nung iba ay disinformation, no? It's not about pagbabalik lang dun sa those nostalgia because yung naniniwala ron ay maliit na bahagi na lang ng populasyon, no? Kwanto no? It's less than 10 years. Yung 2/3 of the population, 2/3 of the voters, no? Ay batang-bata nung nangyari yung EDSA. And yet, the Gen Z was the biggest voting bloc for him during the last elections. Tsaka, di ba, pinag-uusapan natin ni Richard, the weakness of the EDSA institutions, maliban sa economy, justice system, etc., is education. Never naman naging bahagi ng ating curriculum yung martial years. I agree. Never naging bahagi ng ating curriculum yung EDSA. Di ba? At kaya, naging problematic din naging very vulnerable itong 2/3 na ito na 10 years old nung nangyari yung EDSA, no? Naging vulnerable to disinformation and fake news or whatever dahil wala naman naituro sa kanila in the past 35, 36 years. Diba? Pero Ronald, yung mas matanda naman doon, yung mga nakakaalala, a lot of them, pinanganak yan 1970s, nagsimula magbasa ng dyaryo. Let's say pinanganak ka early 1970s or even late 1960s. You start reading the newspaper when you're 10 years old, 1980 for example. Yung dyaryo nun, kontrolado na ni Marcos So yung kinagisnan mo na dyaryo. Yeah, brainwash ka na. Brainwash ka na. Hindi mo na inabutan yung free Exactly. press By the time nagsimula ka magbasa ng dyaryo, hindi na nagsusulat si Joaquin, di ba? Parang wala na yan, pinasara na yan lahat. Tapos kahit yung Voltes 5, di mo na mapanood yung ending. So effectively, brainwash ka na. And so for that particular generation, sabihin natin, late boomer Gen X, early Gen X, ganyan. Ang kinagisan nila pro Marcos media. Tsaka yung authoritarian nostalgia, di ba? I mean, there's a huge neuroscientific political science literature, di ba? On false nostalgia, authoritarian nostalgia, di ba? Yung marami sa atin na the people who should know better, who saw the horrors, are the ones passing down the fake news and disinformation among others, etc. But okay, I think we want to have another episode separate. Pag-usapan natin ng tayo dito ICC pa rin tayo I'm surprised na episode na ICC, we didn't even talk about Digong at all. I mean, like, we talk about everyone, even Liza Araneta, except Digong, no? Pero sorry, can I just go back to yung point ko about Lisa, di ba? Because lagi natin sinasabi na si BBM is not his father. This first lady is also not like the other first lady Marcos. Very different. Ngayon wala siyang Instagram account.
Nagkukaya ko ng kokaina, hanapan siya ng Instagram account. Imagine mo kung si Imelda yan, kung may Instagram nung panahon ni Imelda, sobrang laki ng Instagram account niya nung 1970s. Kardashian yan, Kardashian. Hanggang ngayon, meron pa rin Instagram account si Imelda na parang meron lang mga nostalgia pictures ng mga dresses niya from the 1980s. Ito tahimik gumalaw. At actually, mas tahimik pa kay Amy. At pag yung mga kaaway niya, nagpuputak pero siya hindi. Ibang strategy niya. So, I remember sa isang episode, sabi mo, Ronald, walang operator si Marcos, si BBM, siyang operator type figure. And maybe the closest he has is actually First Lady dahil tahimik gumalaw. Well, sa ngayon, ang nagiging operator kasi, si Speaker Martin. No? Especially with the huge resources at his disposal, officially and personally. At yung ikalawa, si First Lady. No? Na wala sa frontline, pero alam mo nandun, no? At alam mo na nagbubuo ng sariling power base. At alam mo na may sariling framework at saka strategy. Perhaps more than the president. At may end goal. Yeah. Pero ang sense ko end goal niya maipasa sa anak niya eh. Yes. Kaya medyo for now, mas nakikiling siya dun sa political project na tanggalin sa equation ang mga Duterte. Dahil kung ibibigay mo sa mga Duterte yung succession, baka hindi na isole. Diba? Hindi lang hindi isole, baka lagot kayo dyan, diba? Mas nakakasigurado purge siya. yun, no? At least yung magsasucceed ay kapamilya, no? Or at least ally, no? So yun yung nag-unfold ngayon. Kaya yung pagkiling niya ay mas malapit kay Speaker Martin. No? Based on sa sinasabi nga ni Leloy. No? Gusto ko lang balikan si Digong dahil may isang elephant in the room na hindi natin napag-uusapan. No? Dahil nung birthday ng head ng iglesia, sino nandun? Si Sarah at saka si Gloria Macapagal-Arroyo. Walang Marcos na nandun. No? Marcos na nandun. Ibig sabihin, kung sakali magkakaroon ng gulo, ang may capacity lang na mag-mobilize, halimbawa sa Metro Manila at saka sa key cities, is the Iglesia ni Cristo. No? More than the left, more than the opposition, perhaps more than the Marcos government. Yun yung one. At sa ngayon, ang tingin ko in the balance sheet, mas may pagkiling sila. Kung titignan mo yung mga halimbawa itong birthday, no? Ang pagkiling nila ay mas sa kay Sara. Bakit? May and kay Digong. Oo nga, bakit? History? Posible na yung mga hinihingi nila na hindi na ibigay. Posible na... Yung kay Pastrana ba yan? Naalala mo yung episode ni Pastrana? Yung guy dun sa Department of Transportation, 'di ba yung unang nagkaroon ng 'di ba one reason na si Vic Rodriguez got into trouble was because hindi daw na-accommodate some of the groups who were expecting. So 'di ba? So parang you're right, there's that element eh. And I'm not sure that has been addressed. Mukhang isa 'yon, no? Dun sa pero kung kasi yan usapin niya ng alaga. No? Alaga. Mukhang nung first year ni Digong, hindi pa nila kabisado paano mag-alaga. Dahil matagal silang nawala eh. Diba? Matagal silang nawala sa... You mean Marcos Jr.? Yes. Not Digong. Yeah. Tapos kaya yun yung isang elephant in the room. Kaya malakas ang loob ni Digong na magsalita ng destabilization, tawagin na the most rotten institution ng Congress, mag-threaten na tatakbo siya as Vice President, kung i-impeach yung kanyang anak, no? Threatening yung tumitira sa kanyang anak na dapat ginamit yung confidential fund para ipapatay si Congresswoman Castro. So, ibig sabihin, nagtataob siya ng lamesa, hindi lamang dahil ganun siya. Nagtataob siya ng lamesa dahil meron siyang mga nakakausap na mga major forces. No? Mga isang batch sa PMA, isang grupo ng mga ex-generals, no? Tapos isang religious group na hindi maliit. No? So, yun yung magiging problema ni BBM going into this delicate
transition, no? So hindi pa feel ni Digong na kailangan niyang umatras sa China. Hindi pa siya. Pero yung window ay lumiliit. So they have to do something sooner. Yun yung context ng speech ng Chief of Staff of the Armed Forces na merong destabilization at coup na brewing. Iba yung Pero long term, Ronald, wala talaga siyang alas, no? Unless sabihin mo na popular pa rin siya, which we actually don't know. Wala na tayong data kasi hindi na pinupol yan pag nawala mo sa poder. Tingin ko popular pa rin siya, but not as popular as nung siya ay presidente. Ikalawa ay yung influence niya sa chain of command ay dramatically reduced. Pagamat popular siya siguro sa karaniwang sundalo dahil dinoble, tinriple niya yung sahod tsaka yung mga pensyon, no? Pero ang crucial kasi chain of command eh. Nangyari lang yan once kung panahon na ERAP na yung chain of command ay sumama sa pag-withdraw ng support. All the other coup failed dahil wala silang tao sa chain of command or kulang yung tao nila sa chain of command, no? Kaya yun yung isa rin mamatyagan natin eh. Yun yung maraming elephants. Right. Chain of command, Right. no? Itong mobilizable force, no? Yan yung at saka foreign superpowers. Dahil at this point, tingin ko, ang tingin na ng China, wala silang kahit maliit na kinabukasan kay BBM. No? Kaya they have to support yung mga kalaban ni BBM not only the soonest, no? Yesterday, at kailangan ng buhusan ng resources. Right. I think that's it. Sorry, Lele, can we leave it for the next episode? We'll set it for the next episode because, the other elephant in the room is also the economy, which is not doing good. And the latest number coming out of BSP is, I don't know, huge drop in terms of profits of BSPs. So the Maharlika Fund is already putting pressure. So I expect Leloy to have a little bit of a different take on this. So I think there's room for some discussion in the next episode. Next episode, discuss natin. If you're BBM, you're also worried about the economy. It's not moving in the right direction, and that could be weaponized, if not legitimately criticized, by the other forces, including Digong, di ba? Unless yung cabinet secretaries mo are giving you false information. Which is another question. So let's go to that. Thank you very much, gentlemen. Maraming salamat. Okay. Yung last question ko is is it safe to say na meron bang parallel yung disintegration ng DDS sa disintegration ng Tilawan? It's like there are certain similarities. Okay, then keep it there, bro. Okay, sige. I'll bring it in. Upaalis bigla sa Liberal Party ngayon, nag-aalisan sa PDP laban. And can yung experience ng Dilawan, is that foreshadowing of yung experience ng DDS? Or mas malakas lang ba talaga yung DDS? Okay, so Lele, a while ago we were discussing. Let's now talk about the other big elephant in the room, which is the economy, as big as it can get, and there are concerns that things are not really moving in the right direction. But before talking about the Maharlika Sovereign Wealth Fund and these latest numbers on the BSP and the sustainability of Maharlika Sovereign Wealth Fund, because if things go wrong in the Maharlika Sovereign Fund or semi-wrong, this is going to be weaponized by the enemies of the government, including one faction of the ruling elite, supposedly. But Lele, you were saying something. Is there a parallel between opposition integration and DDS integration? Well, the opposition doesn't have a Digong who doesn't want to go away, and they don't have a vice president, and they don't have a superpower backup. So I think that more or less tells you that mahirap talaga, and mas matagal bago magunaw. Sabi ko kasi yung Dilawan ang bilis nagunaw, di ba? And I think my question is, can we use that as a way to think about yung future ng DDS? Kasi there are, on the face of it, merong similarities kagaya nung yung mga Chaleco liberal na nalagas from the Liberal Party, ngayon yung mga Chaleco PDP laban, meaning Chaleco, nagtatanggal ng Chaleco, magpapalit ng Chaleco, di ba? Nalalaga sila from PDP Butterfly, laban. yeah. So may ganung similarity, pero tama nga. Hindi bro, ako sa tingin ko, mas malakas talaga ang DDS. Kasi bro, in one sense, Leloy, ay totoo yun. But you're talking about politicians. That because of our political system, talagang mauubos yan. Pag hindi na ikaw yung, or hindi na kayo yung presidente. Oh. Dahil yung bandwagoning, presidential bandwagoning. So yun yung isa. Pero in one sense, tignan mo yung 15-16 million votes ng Pink Lawan. Tignan mo yung voluntarism, tignan mo yung huge rallies. Nasabi ko nga kay Randy David, Randy, ngayon lang ako nakakita na ngayon since EDSA.
Yung ganyan, 1.2 million, no? 700,000. Sunod-sunod Sunod-sunod ang mga rally. Hindi ito yung mga maghihintay ka ng taon para sunod-sunod, no? Tapos nakikita mo, pupunta kasi ako earlier doon sa mga kwan. Kita mo yung gumagawa ng sariling costumes, gumagawa ng sariling placards, naghihintay ng 10 to 12 hours. This is something else, no? Ikaw ba maghihintay ka ng 10 to 12 hours para sa isang kandidato? So, ibig sabihin, ang naging problema dyan ay hindi na harness. Hindi nabigyan ng direksyon. Hindi nabigyan ng leadership. Leadership, exactly. While Digong is still active. Ibig sabihin, it's there. No? Sinasabi ko lang, it's there, na sayang. No? But Ronald, I want to ask it. I want to ask. Sorry, okay. I think we already discussed that to a certain degree. No, we had so many episodes on what was lacking with opposition. But I was thinking about something else also. And Lele, I want to also get your point on this. Like, to what degree was that explosion of support for Lenny also because you had the possible return of Marcos plus Duterte's? You know what I'm saying? It was like double whammy threat. So parang, to what degree was this really about loving Lenny and the opposition and hating that not only a Duterte will be still around, but a Marcos will come back? Do you get what I'm saying? Kasi my thinking is, was that also negative solidarity as much as positive solidarity? Sa tingin ko, naging successful din yung counter-authoritarian nostalgia efforts within a certain class of the Philippines. Kasi from 2010, sa tingin ko mga 2010 nagsimula yung mga pro-Marcos vlogs, di ba? Yeah. Nag-react talaga yung mga certain elite institutions at saka mga universities. Yeah. Talagang binombard yung mga estudyante with facts about the Marcos period. And you know, nasa Ateneo tayo ng panahon na yan, may marami tayong kaibigan sa UP, sa Lasal, talagang umarangkada ang martial law education. Right. And I think for a particular generation, lalo na yung generation na nag-late high school, nag-college from let's say 2010 to 2020, ang dami niyang alam about martial law dahil kumambyo talaga yung mga educators. And then so obviously nag-cascade yan. Pero within a particular class yan. Within a particular class and within a particular educational bracket. Pero siguro talagang nag-init sila dahil ang dami lang natutunan over the past 10 years. In a way, we shouldn't also super blame yung academics, yung mga kagaya natin, ang mga activists. You're right. Can you say about that more? Yeah, can you say about that more? Yeah. Counter-propaganda dito panahon na to. Dahil talaga marami naman talaga tayong ginawa. Mahirap lang talaga yung kalaban. But there is a base na na-educate nung 10 years na yun. Kasi pumalag naman yung mga tao. Tignan mo lang yung mga librong nasulat nung panahon na yun. Ang daming memoirs. May Tibak Rising, merong yung Kimpo memoir, ang daming mga volume. Correct. So hindi naman nagkulang na materyales at ang effort. Hindi tayo nagkulang, Lelo. I mean, we did our best talaga. Ikaw, Ronald. Kaya nga. Kaya may weakness din talaga yung campaign. Halimbawa, too late na nagpa siya yung kandidato Practically nagpa siya yung kandidato on the eve of the filing. Diba? Habang yung... Deadline of filing, I think. Habang yung mga kalaban, matagal nang naghahanda. No? Ikalawa, no? Yung strategy sa campaign. Kung titignan mo yung campaign ni BBM tsaka ni Sara, no? Halos halos one issue lang yung dala-dala. Habang yung campaign ni Lenny, very cluttered. No? Ang daming messages, no? Ang daming one. So, makikita mo yung strength ng isang single message compared to ang daming messages. So, yun yung right. Yun yung I want to ask you this. I'll go back to Leloy first. What if, Leloy, it might turn out actually the opposite of what I was saying? Maybe actually the pink might turn out more historically resilient than the DDS phenomenon. That once the father is gone, this might not be so strong, while the pink movement has a long-term, kasi the seeds have been planted. I'm seeing it in the comment section. Some are actually pushing back. I actually agree with that. That's a possibility too. That's exactly what I meant. Yeah, Leloy, and then we'll go to Ronald. Yeah, that actually is the opposite. Mas malakas ang... Historically, sasabihin mo na talagang malakas kasi nagsimula ka 86 Right. In a way, meron talagang ganyang klaseng base na yung liberal middle class and also religious base. Ito yung mga kakori pa. Tsaka marami syempre sa nagpunta dun sa kay Lenny, mga anak, mga apo, nung mga galing dun sa original Yellow Movement. And I remember early on pa lang nung si Marcos, for example, daming rally nung nalibingan ng mga bayani si Marcos. Ang dami mong nakikita doon sa Ayala
pag kinakausap mo sila, sasabihin nila sa'yo, dito kami nagsimula nung 80s, Right. nagpapamudmud kami ng yellow confetti, bumabalik Right. kami ngayon, kasama namin yung mga anak namin. So talagang, Yeah. yung base yan, totoo yan, at historically, makapangyarihan. So, kung mag-zoom out ka, baka sabihin mo, actually, well, from 86 onwards, makapangyarihan sila, and then there was this, we could, in 20 years, we could look back at this moment and say na baka blip yung panahon ni Duterte. Exactly. Could be a temporary blip. And then when you zoom out, baka sobrang lakas pala. Ewan natin. Ikaw, Ronald, do you think this is actually part of a rebirth transition for the opposition? A more progressive, more Riza Hontiveros-ish version coming out? Tama. Yeah. Tama yun. Tama yung sinasabi ni Leloy. Pero kung i-deconstruct natin, yung bumoto at nagpanalo historically dito kay BBM at saka kay Sara, these are basically the D&E. So it also reflects yung weakness ng ating EDSA institutions in leveling the playing field para sa mga mahihirap. No, itong mga mahihirap, ang tingin nila wala namang masyadong difference eh. Yeah. Economic justice, social justice, yeah. Oh. So yun yung vulnerability na in-exploit ng mga reactionary forces. Wala kayong maaasahan diyan sa mga yan, no? Correct. Kami naman, no? Ganun yung bahagi ng kanilang narrative eh. Kami naman, mismo yung nostalgia ay nakadikit doon eh, no? Na sinabi na, noong panahon nung matandang Marcos, mas maganda ang ekonomiya, mas maganda ang inyong kalagayan. Eh ito, sobrang mga bata na, hindi na malalaman yun, hindi na nag-check eh, no? Tapos, syempre, meron pang isang popular na digong, no? Na sinakyan din yung ganung klaseng narrative. Right. Dinemonize yung lahat ng mga dilaw or pink or reformist during his 6 years. No? During his 6 years. Dinemonize talaga ng gusto. At bakit na-demonize? Dahil yung DNA, ang tingin, ay wala naman nagbago sa aming economic situation. Hindi naman wala naman nagbago sa aming social services, sa aming kahit meron na nagbago, no, hindi dramatic. At saka vulnerability nila. Ronald, I think yung isang mga pinakauna nag-point out dito yung kaibigan natin si Sir July Tihanki. Hindi lang D&E eh, it's also an element of yung lower middle class na ascendant na gaya Aspirational na, middle class. Aspirational middle class. Aspirational. Nakarating na kami dito, yumaman na kami, pero bakit ang baba pa rin ang tingin nyo sa amin? May ganong klaseng... May iPhone na, may kotse na, nagka-call center, pero hindi UP Ateneo Lasal. Kasi si Duterte, di ba? He was the president who appointed the most number of Supreme Court judges na hindi galing sa UP or Ateneo. May mga galing Ateneo de Davao, may mga galing San Beda. At kung tignan mo yung mga vlog, talaga yung discourse doon is kami naman over yung before. May ganon. The counter-elite, yeah. Even within the middle class, may na-harness na distinctions and actually very potent force yung middle class sa Pilipinas. Tandaan natin na ang Katipunan, for example, was a kind of lower middle class force. The Philippine Revolution was formed by a lower middle class force. Dahil yung mga tipong kagaya ni Bonifacio, galit siya sa Kastila, pero galit din siya dun sa traditional elite na mamayagpag. Kasi feel niya mahina yung traditional elite na yun eh. So kaya itong lower middle class force ito, sila yung namayagpag ng Philippine Revolution. May potency yung lower middle class sa atin eh. It was also a perfect storm dahil yung malaking bahagi ng lower middle class na sinasabi mo are OFWs eh. Diba? Mga OFW to, kahit saan pumunta kang bansa, overwhelming yung support ng OFW kay Digong. And their family, Overwhelming, no? Their family, kasi maliit lang yung voting ng OFW. Let's not exaggerate it, nakuha ni Digong yung kanilang fears at saka concern para sa mga pamilya nila rito. Crime, no? Drugs, no? Kahit walang nagawa si Digong para solusyonan yan, yung mantra na sasagipin ko ang inyong mga pamilya, sasagipin ko ang inyong mga anak, no, na lulon sa drugs, no? Poprotektahan namin ang inyong mga magulang sa mga petty criminals, no? Hindi makalabas ng maaga, etc. So, nakadagdag yan eh, yung klaseng mantra with Digong. At siya yung perfect na kandidato, di ba? Siya yung perfect na kandidato, nakakatawan din sa ganyang klaseng fears and insecurity, no? Yan yung, kaya sinasabi ko perfect storm eh.
Yung Naalala ko, ito hindi ko talaga makalimutan, day na na-elect si Duterte. Meron kasi, ando ka ata sa Political Science Department on Richard eh. Meron tayong colleague na ang undergrad niya, San Beda, ang postgrad niya, tapos nagturo siya sa Ateneo. Tapos sabi niya sa amin, hindi niyo lang talaga maintindihan yung San Beda mentality dito. Kasi lahat ng presidente galing Ateneo at UP. Ako galing ako San Beda, hindi mo alam kung gaano kami galit, kung gaano kagalit kami sa inyo, at gaano ka-importante to para dun sa mindset na yun. I'll never forget that. So doon mo nakuha yung sinabi mo sa akin. You had a different version of saying it, but yeah, I mean we had exactly the same take, no? This is the non-quad or non-top 3 elite of the Philippines, di ba? Ikaw UST ka, di ba, Ronald? Galit din ba kayo sa amin? Yung point ko dito napakasimple. Hindi lang niya hinati yung D at saka E. Again, hindi lang niya hinati yung D at E versus A and B. Hinati rin niya yung B. Yung middle class, hinati niya yung B. Hinati niya. B to eh. B na yan eh. Hindi na C to. Ronald, kayo mga taga-UST, meron ba kayong galit sa mga taga-UP at ni Lasal? Actually, pag tinignan mo numbers, Leloy, yung A and B ay dominant si Digong. No, dominant si Marcos sa A, B. Mas malaki lang yung dominant siya sa D and E. No, mas malaki lang, kaya 31 million eh. No? Pero yung mismo yung A, B, and C, no, ay panalo si Digong at saka panalo si BBM. No? Yung boto ni Lenny na 15 to 16, yan din yung boto ni Pinoy noong 2010. No? So, ibig sabihin, yan yung, parang ito yung base na ito at hindi nakalabas ng value added. No? Tama yung sabi mo, ito na yung mga dating magkakasama eh. Ito na yung dating galit eh. No? Ang problema, walang nadagdag. Lalo na sa D&E. Halimbawa, nanonood kami ng debate, nandiyan kami sa UP Hotel, no? Andun lahat yung pag nagsasalita sa Lenny, palakpakan yung mga estudyante, palakpakan yung mga kwando, no? Ang ginawa namin ni Louie Coral, Louie, tawagin natin yung mga waiters. Tinawag namin, no? Sabi natin, tinanong namin sila, isa-isa. Sinong iboboto nyo? Iboboto nila si BBM. Kaya makikita mo sa UP sa UP Hotel, makikita mo yung class divide. Yeah. Yun yung so sa susunod, kailangan natin tignan how to consolidate itong pink, how to harness them into a strong organization. Pero paano mababalue added? Paano madadagdagan niyan galing sa D&E? No? Walang maayos na strategy yung campaign last time. Babalik lang ako. Meron ding element talaga ng sortihan sa ekonomiya. Yung original topic natin, Richard, meron element ng sortihan. Kasi, and ito yung diferensya ni Marcos at saka ni Duterte. Yung ang pumasok si Duterte, he was poised to engender economic reform dahil laki ng surplus. Tapos, mababa yung interest rate. Maganda yung credit rating ng Pilipinas. So, kung mababa yung interest rate, meaning marami pwedeng makautang, lalago yung ekonomiya, ganyan. Maganda yung credit rating, meaning yung gobyerno pwedeng mangutang at pwedeng gumasta. At pangatlo, ang laki ng surplus kasi nga anti-corruption yung platform ni Noynoy. Ayaw gumasta. In fact, ang accusations... 1 trillion yung savings na binigay kay Digong. So pagpasok ni Digong, naalala mo, sabi ni Diokno, the Aquino government criminally underspent. Instead na pasalamatan ang Aquino government na nag-underspend at binigyan sila ng pera, tinawag na kriminal. Okay. Effectively, pag-amin yun on the party secretary joke, no, malaki pera namin. Marami kami pwedeng gawin dito, di ba? Kasi criminally underspent daw. Yun yung accusation niya kay Butchaban, his predecessor. So, kaya nga, nung first 3 years ni Digong, first 4 years ni Digong, sabi nga ni Charmaine, and again, babalikan itong pag-aaral to, Charmaine Ramos, highest levels of social spending in the post-EDSA period. And by social spending, I think she defines it as education, health, and may isa pa, education, health, something similar, kung ano man yung mga things na ginagasta ng DSWD. So, hindi kayang gawin yung Marcos yun. Kasi, una, mas malaki na utang mo, yung credit rating mo, hindi kasing lakas. Post-pandemic ka, so mas maliit talaga yung pie. Pangatlo, ang taas ng interest rate,
interest rate regime dahil nagtataas ng interest rate ang US, nagtataas ng interest rate ang central bank. So hindi mo kaya magpamudmud ng pera as much as nung panahon ni Digong. And that I think explains why hindi kasing Teflon si BBM ni Digong dahil yung economic circumstances are not similar, are very dissimilar. Because hindi nauna si Aquino sa kanya. I mean, I think we can stop there and go to the final episode. Lang ng konti, Richard. Ronald, you want to make sure you don't want to bring this to the next episode kasi medyo mahaba na yatang episode. Yung sinabi ni Lelo. Okay, go ahead. Nung survey, nung December 2020, 2020, I'm not sure, 2020, nung 91% si Digong, no? 91%. Nung tinignan namin yung reason doon sa survey, ayuda. No? Ibig sabihin talagang yung social spending para sa ayuda lumaki as never before. At naging source yan nung record high na 91% approval rating. Yun yung at doon mahihirapan ngayon. Yeah, but again, Ron, my problem with that kind of tactical situation explanation is that he held 80 to 90% approval through and through. I mean, that guy never went down to 60-70%. So I don't think we can explain it by just ayuda or by just West Philippines. He had really a kind of a structural, phenomenal kind of charisma that held him through. Kaya nga yung point ko, malakas ang DDS for the foreseeable future. I think they're stronger than the Dilawan or Pink, whatever you want to call them. But I agree. So I'm actually not contradicting myself fully. So I'll stand by my word that Lelo, I think in the short to medium term, mas malakas ang DDS kaysa Pink. But the Pink has more potential for, if it goes down to marathon in 10 to 20 years, I think the potential is very strong. So in that sense, I think we have a more or less agreement. Diba? I mean, Ronald, yeah. And is it because division ng unity? Yes. And is it because ano bang mas cult of personality, yung DDS o yung Pink? Sa tingin ko, yung Pink ang mas yung DDS ang mas cult of personality. How dare you, moral equivalence? Yes. Mas reliant on the leader. At mas mahirap ipasa. Right. Siguro kayang ipasa kay Sara, pero hindi. Hindi. Yung Dilaw Pink narrative, meron na siyang clear history of the leadership being passed. From Cory to Noynoy and then from Noynoy to Lenny. Itong sa DDS, hindi ka pa sure kung paano nila ipapasa. Lelo, this is a classic authoritarian transition succession problem, right? That's the problem. It doesn't pass from father to daughter necessarily. That's the problem with non-democratic system and also not democratic charisma. Charisma is hard to pass down and to institutionalize. Yun din naman yung failure ng original Marcos, di ba? Hindi maipasa ni Apulacay yung kanyang kapangyarihan. Kaya nag-away-away. Hindi alam kung pupunta ka sa Claire, pupunta kay Imelda, o pupunta kay Enrile. Kaya nag-away-away sila dahil hindi maipasa. Baka yun rin yung mangyari sa DDS, diba? Hindi maipasa yung mantle. Exactly. I mean, usually the way it works is you have a number of yes men to be as a transition persons until the next big man comes. So in the case of China, you had Deng Xiaoping choosing Jiang Zemin and Hu Jintao, two dry, loyal guys, and then Xi Jinping comes and becomes the next big man. So usually parang ganun. And that's what Marcos didn't have. Two stable, reliable people to shepherd the transition, and then before Bongbong Marcos or someone else comes in. And from Digong to Sara, I don't see the transition. But anyway, I think this sets the tone for the last episode we're gonna have for now. Ang daldal natin. Kasi guys, I hope you understand where I'm coming from. I just want to make sure I can put the title sa conversation natin. Because this is all over the place. Just please, sorry so yung mga nagagalit sa akin na why I interject is because guys, pag editor kayo or gumagawa kayo ng podcast and all, you have to have a title. There should be cut-off point. Otherwise, Joe Rogan na to ng 4 hours, okay? So we're trying to be a little bit... Mataas ang viewership ni Joe Rogan, ha? Yeah, but we're not trying to compete with him yet. All right, well, give us 2 more years. So we'll get that. Thank you so much. Maraming salamat, Ronald. Okay. Okay, ito na yung last episode. I really want to go back to the Maharlika Sovereign Wealth Fund, BSP economy. I think Leloy talked about it a little bit. But before going there, let's be a little bit provocative. In the previous episode, we discussed if sino may staying power, Pink or DDS. And we kind of agreed that in the short to medium run, perhaps DDS has slight upper hand. But the controversial argument I'm going to make is this. Hindi ba kaya pwede isakyan ng mga Pink si BBM for now, for their recovery? Like, isn't BBM the best stepping stone for the return of the liberals or progressives?
Leloy, what do you think about that? Is BBM ironically the stepping stone or the kind of respite that opposition needed to come back stronger? Mas gusto ko yung second, yung respite as opposed to Stepping stone. stone. So sa tingin ko, I think mag-agree naman yung administration. Magkakagamitan yan sa ngayon para yariin yung DDS. And then, figure out what happens in the future. Marami naman ganyan Durugan. sa politics, di ba? Mag-aliado tayo ngayon, tapos wag na natin isipin kung anong gagawin natin 10 years from now. Right. Just the immediate objective at hand, which is to get rid of the DDS, tapos bahala na pagkataas. Kung magpatayan tayo ng gera, patayan okay lang, at least magawa natin yung kailangan natin gawin ngayon. Ikaw, Ronald, how do you see that? Pwedeng sakyan si BBM? Pwede instrumentalize? Pwede i-weaponize si BBM para durugin ang mga digong? I mean, what's going on here? Well, sa akin, hindi usapin ng pagsakay eh. Right. Mas nitpicking eh. Right. Mas nitpicking. Halimbawa, foreign policy, supportahan mo. Di ba? Yung paglayo sa top hang, no? Sa pag-assert ng human rights, supportahan mo, no? Pero pag sinabi mo kasing sasakyan mo, medyo mas comprehensive yan eh. Mahirap gawin yan. Sorry guys, low-bat na kasi kaya chini-charge. Mahirap gawin yan. Low-bat na kasi kaya nilalagay ko ng economy charger. Sorry. Na cartelized at walang gagawin yung gobyerno para wasakin ang mga cartels. Walang gagawin yung gobyerno dito sa mga new cronies. Walang gagawin yung gobyerno para sa restructuring ng economy, no? Hindi ko nakikita na mangyayari yan in the next 4 or 5 years. No? So, ang sa akin mas nitpicking rather than sakyan. No? Pag sinakyan mo kasi, magkakaroon ka even ng tactical alliance sa electorate. No? Yun yung magiging... Kiss of death. Kiss of death yan. Oo. Hindi naman, pero mawawala yung substantial base mo na historically ayaw talaga sa Marcos. So, yung iba kasi, ang framework ng ibang mga... never Marcos. A lesser evil is still evil. No? Yun yung kanila. Kaya, mag-nitpicking sila, no? Mag-cherry picking pala, cherry picking, pipili sila ng mga kwan, with the possibility na meron silang banatan. Right. Meron din akong narinig na medyo pink at titing sabi sa akin, interesting yung phraseology. Sanay na tayo sa elite democracy. Pero ngayon lang tayo nakakita ng criminal against humanity. So, it's easier to put up with the Marcoses. Yeah. Well, I mean, I think ibang level yung Duterte na talagang mass murderer. Okay. As opposed to... So ano to? Evil versus incompetent. Like whatever. No, I mean, my point, guys, is I think the term there is a la carte cooperation. I think that's what Ronald is meaning, no? Like, wait, pipili tayo dito, pipili tayo dyan ng points of collaboration and engagement, but definitely rule out a kind of a tactical alliance, no? Kasi that could come back to haunt you. Mahirap yung official. Halimbawa, Laila, Trillanes, no, Risa, malinaw yung direction of the main blow, no? Right. Ang direction of the main blow sa mga Duterte, di ba? Pero hindi sila nakikipag-coalition sa Marcoses. Diba? Kahit si Trillanes? Maintain nila yung kwan. Hindi, except Trillanes. Paano ko ma-appoint si Trillanes? Healthy distance. Except Trillanes. Paano si Trillanes naman, hindi naman anti-Marcos to start with. Diba? Anti-China yun, no? Yung father niya ay Marcos no? etc. So, hindi ako magugulat kay Trillanes. Pero, yung kumbaga, as a movement, as an organization, no? Okay lang sa kanila na mag-cherry picking at bumanat sa main enemy, pero hindi mag-coalition officially with the Marcoses. I-maintain pa rin nila yung flank, lalo na ngayon na nahati yung unity, na maging third pole. Na maging third pole. Pero gaano ka ingay itong third flank? How noisy should this third flank be during this period of transition? How assertive? Noisy against the main enemy, against the direction of the main blow, against the Duterte, against the Arroyo, no? Ganun yung noisy. Pero nagkikriticize din sa Maharlika. Nagkikriticize din sa cartels, no? Nagkikriticize din sa cronies, no? Nagkikriticize din sa yung ginagawa halimbawa ngayon sa energy na talagang almost total regulatory capture ng isang pamilya. Di ba? Na pinag ng presidente, di ba? So, ibig sabihin,
hindi ka pwedeng tumahimik diyan. At dahil hindi ka pwedeng tumahimik, hindi ka pwedeng magkaroon ng official coalition. Babanat at babanat ka, no? Pero malinaw, saan yung direction of the main blue? Yung nagte-threaten sa constitutional order, yung gustong ibalik yung impunity, no? Etc. No? So kailangan at least sa leadership ng Pingway, dapat hindi sila ma-confuse. Alam, may kausap din kasi ako mga leaders Yeah. na ang tingin nila ay mas may pagkiling kami sa mga Duterte dahil mahirap talaga ipagsama ang Aquino at saka Marcos brand. Yun yung Yeah, So, that means hindi nag-upgrade yung software nila. Seryoso, may mga ganyan pa rin. meron. Parang ano to, ito yung mga 1960s na pro-China ngayon dahil ayaw sa US. No, nagulat ako Yeah, dahil problema nga to sa ako mahirap ipagsama ng Aquino at saka Marcos. No, yun yung brand yung brand. So yun yung isa. Ikalawa, meron namang ang tingin. Papamura ka naman dito, Ronald. Meron namang mga tingin na okay na yung Marcos for now, di ba? Tulungan natin 'yan laban sa mga ito, no? Okay 'yun. Pero ang tingin ko yung bulto pa rin ay habang bumabanat dito sa mga main enemy, no? Main recidivist elements, main reactionary elements, no? Ay Lobat na kasi, hindi pa rin lobat sila yung phone papasok kaya sa ganyan isang, guys. Lobat yung phone na chini-charge even ko a ngayon. critical collaboration formality with the Marcoses. Yung karamihan yung karamihan. Yun nga, I actually use the word a la carte cooperation because I think the critical collaboration medyo pejorative na rin siya ngayon eh. No. I wanna ask something. Pero may Okay, go let. Balik na rin. Yung mga Marcos naman, ano naman ang pagtingin nila ngayon sa mga pink? Open sila. Or what? Useful idiots? Useful they're idiots? even, That's what they think of the pinks? Yeah, they're even open to appointing more yellows and more pink, no? Actually, may mga ilan na. Pero mas open sila. Lalo na pag nag-escalate itong away with the Duterte. Ang problema kasi ng mga Wala silang pool. Wala silang kanilang- bench. Yung kanilang pool. Wala silang dahil bench, Ang patagal nila wala sa kapangyarihan. You're and right. like this, That's no? good At point. ikalawa, Good point, yung mas yan. recent, no? Aside from the Duterte, yung Aquino. Ibig sabihin, pwede silang kumuha ron. Hindi lang for NEDA, hindi lang for housing, no? More political positions. Probably more dahil tingin ko magkakaroon ng cabinet revamp sooner or later. At yung pagkukuhanan nila ng ilalagay diyan ay hindi ganun ka-deep. Itong cabinet revamp na to, Ronald, anong bahagi ng cabinet? Gayong pinag-usapan natin yung ekonomiya. Sa Yung tingin mga mo, pol- ekonomiya Like finance, DTI level? Mga vulnerable diyan, finance, DTI, labor, no? Even DFA. DOTR. Really? If eh? Yeah, I think DFA could be open. No, I think pwede pa rin eh. No? DOTR, yan. DOTR, bakit? Okay naman si Bautista, hindi ba? Well, may mga nagpupush na not fast enough na ayusin ang airport, no? Na ayusin ang infrastructure. Malaking bahagi ng mga commitments ni BBMs abroad, yung 80-90 billion, magbabata yan sa comparative advantage. How about si Lutilia? Hindi. Safe? Very strong yan because of exactly yung sinasabi kong regulatory capture. Regulatory capture, okay. Dahil hindi lang DOE, hindi lang NEA, hindi lang ERC, hindi lang PISAM. The whole energy ay kontrolado ng isang pamilya. Yun lang. Okay, gentlemen, I want to give a scenario here. So, I keep on talking about it. Let's say Maharlika Sovereign Bond Fund issue goes really wrong. Let's say, not level of Najib 1MDB, but a baby Najib version. Clearly, this will be weaponized by pro-China elements. This will be weaponized. The reason I'm asking is that I have friends based in the other side who are suddenly concerned about corruption and good governance in the Philippines. Oh, Marcos is such a corrupt guy. What deals is he cutting with Biden? It's like, oh, wow, now suddenly you're concerned about Marcos. Last year I heard, oh, these Aquinos and Corazon Aquinos, horrible people. We love Marcos. So now I can see what's gonna happen, right? If something bad happens on the corruption front or a scandal, the pro-China people will ironically
weaponize it. And Digong is already talking about, remember, whiff of corruption, and now he's talking about rotten Congress. So, saan tataya ang opposition dito? Because clearly, if BBM goes down with the Maharlika or he gets severely weakened by that, I don't think the winners of that are necessarily the progressive opposition. It's the pro-China, the Duterte people, right? I mean, I'll be just brutally honest. I'll throw you the scenario because this is not impossible, right? This scenario is not totally impossible. I'm not talking about big 1MDB, but semi-scandal. Kasi FDI is down, BSP revenues are under pressure, land bank and all their questions about their, their liabilities and liquidity, and we don't know what's going to happen with the food inflation and the economy slowdown. So, if you're BBM, you have vulnerabilities, points that could be squeezed, diba? By the pro-China or Duterte people, di ba, Ronald? Richard, kung indicative yung dyaryo mo, yung Inquirer, no? ang nag-unfold na narrative, no, ay banatan ng family. Banatan yung corruption ng previous government, no? Hindi ako magugulat na Lamborghini! Para sa mga pink and yellow, no? Yan yung pipitikin pa rin nila itong mga problema sa food inflation, no? Pag labas ng FDI, no? Pipitikin pa rin nila itong Maharlika, etc., no? Pero ang i-revive is the corruption of the previous government. At nakita ko na yan sa editorial nyo, no? Sa Inquirer. Yan yung kwan. Tingin ko isa yan sa possible indications ng direction. Ano pa apart from family, Ronald? Ano pa apart from family ang nilalabas? So there's ICC, there's Farmali, what else? Well, yung buong COVID, mismanagement. Yung buong COVID, Department of Health, no? Debacle, yeah. Na mga expired, no? Bibili sila ng expired medicines, no? Ilalagay sa list, no? Tapos itatapon or ibabaon, no? Pero nabili na, no? Yung mismong COVID na binili ng Indonesia for 600 pesos, binili natin for 3,500. Yung Chinese vaccine. Yung Chinese vaccine. Yung Sinovac. Yeah. No? We bought them in their millions, no? Pero ang price niyan sa Indonesia is just 600 pesos. So, yan yung mga tip of the iceberg. Sa ilalim niyan, marami. Actually, marami. Ronald, bakit kaya ako na, isang lelo. Pinupuntahan ito ng mga 2020 di ba? Si what Abaya was Ferrari boy. Okay, kay Duterte. Yung parang yung pinagkakamuhian mo na cabinet secretary, kailangan ibalik si Duque sa diskurso eh. At saka bata ni Arroyo yan, di ba? Arroyo. Doble yan sama. So, two birds with one stone, no? Pero, sasabihin ko kanina. No. We were talking about yung mga pwedeng scandal. That's a very good point, Ronald. I mean, actually, sabi ko lang, that's the second very good point you made tonight. Na actually, no, that's a good angle. Mismo ang China kasi, kaya hindi rin sila bumuhos. Hindi naman entirely fault nila. Nakita nila kasi yung kausap nila puro corrupt eh. Nakita nila yung kausap nila, lulukuhin sila eh. Sa China, pag pumasok ka sa ganyang arrangement, no? Hindi ka lang makukulong, no? You will disappear, no? No? Kaya maingat din yung mga Chinese investors dito nung na-meet nila yung mga yan. Yung hindi nag-ingat, ayun, meron ka ngayong dito. Meron kang Parmali, no? Yeah. Meron kang Michael Yang, no? Meron kang ganito, no? Yung mga hindi nag-ingat. Pero yung iba nag-ingat eh. Dahil kita nila, hingi ng hingi. Yeah. Hingi ng hingi, wala namang dinideliver, no? Yun yung kanila. Nag-offer sila ng napakalaking tulong sa agriculture, no? Para ma-modernize yan, para ma-develop, etc. At least kalahati ng level ng China, which is a game changer na, no? Right. Dahil sobrang liit ng ating harvest per hectare. So, yan. Pero nakita nila, no, hindi interesado yung mga Pilipino, no? Hindi interesado na i-develop long-term. Paano Chinese kasi long-term thinkers? Yeah. Long-term Strategic planning, oo. Ang mga Pilipino, paano ba kikita, no? In 3 years,
Dahil may election every 3 years eh. Right. No? So nakita nila yan, kinabahan sila. Kaya hindi mo rin sila totally masisi. Bakit yung 3 fast train project hindi natuloy? Bakit yung 500 hectare industrial estate sa Clark hindi natuloy? Right. Et cetera, et cetera. Bakit yung waste management proposal nila hindi natuloy? Dahil yung mga kausap nila, no? Hindi ko nababanggitin, no? Kung sino yung mga kausap nila. Pero medyo privy ako eh. Doon sa pang-aabuso, doon sa pag-set up. Wait lang. What do you mean you're privy? Like, were you in the decision room? Ha? Doon sa, may mga listening post ako eh. Ah, Pressure Marites. biglang gusto i-advance yung lease, halimbawa, yung lease for 50 years, hinihingi nila ngayon lahat bayaran na. No? Bakit? Yeah. Dahil hindi naman sila tatagal sa gobyerno eh. No? Doon sa mga ganun ba, na, yung interest rates, taasan natin. No? Ay, hindi pala interest rates. Yung, ibibigay ng mga no? Taasan yung renta. Right. Ano, marami dyan renta eh. No? Marami dyan renta. Et cetera, et cetera. Kaya, pagkausap ko rin yung mga Chinese noon, nagreklamo rin sila. No? Ang papalang naman, di sige, no? Sinuportahan nyo kasi yung mga yan. O di, ayan, napahama kayo. No? Yeah, kaya nga yun yung talagang problema ngayon. If you talk about corruption, you can hit in so many directions. There's so many skeletons in the closet. And what Ronald is saying, one way out of this predicament is you're against corruption, but maybe you want to focus on what happened 3 years ago or 2 years ago, not what happened 40, 50 years ago. There's a reference kind of... I mean, in the same way, you can talk about human rights violation during martial law. You can talk about tens of thousands of EJKs just 2 to 3 years ago, right? I mean, we can make even a philosophical argument of not only size, but also immediacy is something that we can look at. Ikaw, Lele, how do you see a way out of this given how obsessed with corruption are some of our pink friends? Yung problema kasi sa yung Maharlika, tama ka, vulnerability siya. Hindi dahil malaki siya. Maharlika is actually... Yun nga, yung baby scandal. Kaya nga sabi ko, baby Najib. In the greater scheme of things. Yeah. And I don't think pwedeng mag-tank yung economy. Kung kunwari, gumuho yung Maharlika, it's too small to tank make a the dent. economy. What it is a major corruption It's crisis. a headline. It's a big headline. It's a headline. It's a big headline, Lahat yeah. naman yung mga corruption crisis na, except siguro yung corruption talaga nung 1980s na talagang yung levels of corruption that could really fan the flames of an economic crisis. Yung mga big corruption scandals naman natin, hindi naman guguho yung ekonomiya dahil sa corruption eh. Nung kay ERAP, for example, yung wetting scandal. Hindi naman guguho yung ekonomiya mo dahil may wetting scandal sa ERAP. Hindi rin naman guguho yung ekonomiya mo dahil mayroong Maharlika scandal. Pero headline siya dahil nakakainis because it shows impunity and it shows abuse of power. And you know, and Marcos yung name. And Ferdinand Marcos yung name. Yeah. Pag sinabi mong impeachable offense, betrayal of public trust, nakakainis siya. Kaya ito yung pwedeng lamunin ng oposisyon at gamitin against you. So I think, babalik ako, ang Philippine economy ever since after the Asian financial crisis in 1992, growth trajectory yan. At yun nga, kahit unggoy ang ilagay mo sa Malacanang, if you zoom out 20 years, if you zoom out 30 years, your investments are actually safe in the Philippines. Hindi yun yung punto dito. Ang news headline natin, hindi long-term mag-isip. Nagzo-zoom in yan. Nagzo-zoom in yan dun sa latest scandal. Nagzo-zoom in yan dun sa latest inflation figures. Nagzo-zoom in yan dun sa latest FDI. Dun sa latest FDI. Kaya kahit sabi mo yung long-term growth trajectory, ang inis ng mga Pilipino ay short-term at ito lagi yung vulnerability ng mga politiko natin. Right. Thank you. Go, Ronald. I agree with Leloy na it's not enough to catalyze a crisis. No, it's not enough. Unless may mga iba pa siyang mga kadikit na mga issues na mag-unfold. No? Pero for now ay hindi siya mag-create hindi siya magka-catalyze ng crisis. Nag-agree ako ron. Tsaka yung region kasi umuunlad eh. So kahit pa paano madadala tayo ng region economically eh. No? Madadala tayo. Piggyback, In spite ng ating mga problema, no? Pero ako mas political eh. Halimbawa, kung sakaling magkaroon ng ERAP moment, no? Yung ERAP moment kasi hindi naman bagsak yung ekonomiya nun eh. Exactly, good point. Tapos nakakainis. Yes. Tapos yung popularity ng ERAP
Mataas eh. Mataas pa nun eh. Yeah. Hindi naman siya unpopular eh. Mataas pa siya nun eh. Nung bumagsak siya, mataas siya. Mataas nga, oh. Mataas nga. Oh, Pero lagi nakita- pinapaalala ni Ronald to. Pero nakita ko wala nila. even din. Si Ronnie, lagi pinapaalala yan. Pero even then daw, kinondemn na siya for fake news dahil sinasabi niyang popular pa rin si Erap nung umexit siya. Ayun, tapos kaya nakita ko siya. Sabi ko, Mr. President, hindi ko inisip na gano'n kayo kadaling pabagsakin. No? Dahil yung objective conditions, hindi naman gano'n eh. Yes. It's the tactical moment, yung role ng US, no? Yung Mindanao War, no? Yung ganun ba, yung weteng at yung mga tao mo na ang bilis bumaliktad. No, yung mga tao mo. Naiwan na lang si Hagedorn eh sa Malacanang eh, no? So you think, Ronald, maybe BBM could be vulnerable to a kind of an Arab moment just in more case? a political rather than an economic. Kaya nga, the wetting was not a GDP reducing situation, right? But it was a big scandal. And do you think Marcos Jr. could be Ang vulnerable? problema ni BBM, wala siyang DDS na papatay at magpapakamatay para sa kanya. Diba? Wala eh. Nawala yung Marcos loyalists eh. Wala yung mga brown shirts eh. No? Na talagang solid na solid. At least wala pa. No? At least wala pa. No? Kaya yung vulnerability niya ay mas malakas kesa sa isang Duterte o isang Pinoy. Yeah. No? Baka yung vulnerability niya nasa level ng isang Arroyo. Yeah, kasi wala siyang wala siyang warm bodies. Warm Pero bodies. yung sinasabi mo, hindi naman siya Arab levels. Ibig sabihin, mas malakas siya sa military. Pinag-uusapan na natin yung relationship ni Duterte with the military. I'm actually curious, ano ba ang inroads nitong Marcos administration na to into creating a strong support base sa military ngayon? Kasi yun yung nagpabagsak kay Erap, ultimately, sino yun? Angelo Reyes. Reyes. Angie Reyes na ba talaga nagpabagsak kay Erap, di ba? I don't see na mangyayari yung ganong level kay Bongbong in the near future. 1, 2, 3, 4. No? Una, may mga grumblings, halimbawa dito sa nangyaring eleksyon, led by former Secretary Rio. May manifesto dyan, karamihan mga ex-military officers. Ang tingin nila, hindi nasasagot ng COMELEC o ng gobyerno yung charges of massive cheating. Yan yung pan. Maraming pumirma dyan. Isa yan sa ini-invoke ni Browner na mga nakakausap niya. Ikalawa, yung MUP, yung insurance. Ito yung Magalong group na nagreklamo. Pag may entitlement ka na kasing binigay sa military at saka police, Mahirap na i-withdraw. Yeah, mahirap na i-withdraw. bawiin. Yeah, exactly. Galit na galit sila kay Jokno, yeah. Yun ang ginagawang pa niya for the fiscal crisis. Yun ang binabandera niya. Yun ang dinedemonize niya. No? At ang lengguwahe dyan ng mga sundalo, tagal namin walang increase, ang tagal namin nagpapakamatay, etc. Tapos ngayon nabigyan kami ng increase, ay gusto niyong bawiin? Yan ay isang possible catalyst within that section of the population. No? Ikatlo, last year maraming rigo doon eh. Pero mo chief of staff na palitan, tapos pinalitan ulit, tapos binalik ulit. Diba? Tapos yung DND chief, no, nag-resign dahil hindi niya nagustuhan yung politics sa pagpapalit ng chief of staff. No? Kumaga, yan, meron pang ibang mga galit, mga promotions, etc. na nagugrupo. Nagugrupo yan, no? At kung may kakausap dyan at bibigyan silang direksyon, malakas yan, no? At panghuli, yung Arroyo at saka Digong forces ay hindi inconsequential. Because si GMA, yan ang longest president, 9 years. Tapos si Digong, very recent. So medyo sariwa pa yung kanilang relasyon dito sa mga military at saka kapulisan. Especially Digong, no? Especially Digong. Lalo na sa batch 92 ng PMA. Yan yung inalagaan niya, yung batch 90. At most of this batch 92 ay mga colonels at saka generals. Bakit yun, Ronald? Batch 92? Batch 92? Yan yung, halimbawa, yung head ng PSG niya, batch 92, no? So yan yung mga binigyan niya ng magagandang posisyon. Came of age na sila. Oo. Yan yung inalagaan niya, no? Yan yung busog, no?
Usually kasi may mga batches na inaalagaan eh. Si Digong yan ang inaalagaan niya, yung batch na batch 92 na yan. Kaya sa ngayon, si Marcos naman, hindi diyan kumukuha ng mga napopromote. Kumukuha siya sa batch 93 at saka sa batch 91. Tinatalunan niya yung batch na yan dahil hindi niya sigurado yung loyalty ng mga yan. So makikita mo rin yung movement ni BBM compared to sa movement ni Digong, no? Etc. Pero all in all, may hirapan yan, no? Kahit mag-ugnay-ugnay yan, kung wala yung chain of command. So ngayon, yung chain of command ay loyal kay BBM. No, yung chain of command. And Ronald, let's not forget the big picture. What was not there during Arab? There was no new Cold War. The West Philippine Sea was not such a big issue. Yes, The US is invested in the Marcos administration. My Yes. goodness, you wanna hear good stuff about Marcos? Talk to the ambassadors of Western democratic countries. Yes. I just moderated the whole panel of this. Selfie- That's what I'm selfie saying. ko. Exactly. So mas pro BBM sila kaysa ako, right? I mean, obviously, but you get what I'm saying, right? So that's the big thing. Si BBM has a foreign backing in ways no Philippine president, because the Philippines is more important than ever because of the China element. So I think that's the difference. But the most important one is strategic learning. Everyone learned dun sa kapalpakan ni ERAP. That's why the DDS, I mean, if you follow the thinking Pinoy people, they always talk about avoiding the EDSA 2 scenario, right? They always talk about that. So they were very prepared for that. Now, Ronald is right. Walang warm bodies si BBM. But I even doubt, did DDS also have warm... Like, where was the DDS protest or rallies in support of Digong throughout 6 years? I saw none. Like, there was one na nagdala sila from barangay, tapos umuwi na nung umulan. So I think exaggerated yung warm bodies ni Digong eh. Unless, Richard, unless a religious group mobilizes. Well, ibang usapan na yan. That's ibang usapan na yan. I'm talking about like really brown shirt supporters, mga ganyan. Ibang usapan yung tactical allies and all. Siguro sa Mindanao meron pa. Yeah, of course, I'm talking about the seat of power. Vismin, ibang, well, I could say, if that's the question, sa amin din sa Baguio or sa Ilocos Norte, patay kay anti-Marcos ka eh. Hindi na counted yan. Hindi na count talagang, alam mo, pag natanggal si BBM, kunyari si Sara naging president, magrarally na sa lahat kami sa Baguio. Alam mo sa Baguio ngayon, yung meron mga unit team, picture ni BBM at saka picture ni Sara. And then in Ilocana sa babays, parang nakakainis naman yung babaeng yan. Alam mo yung mga ganun na may bago na ngayon? Like Sara. Tama. Sa baba. Nakakainis tong babaeng yan in Ilocano. Di ba? Anyamat nga. I'm telling you, don't bring Vismin. Meron din kaming Baguio in Ilocos. Palaban din kami. So I think everyone learned from that experience. But Lelo, I'm telling you, if there's one area that BBM can be very confident is invested ang superpowers sa kanya. Not only one, but also Japan, but also Europe, but also Australia. So, swerte rin si BBM in that sense. So, I don't think he should worry much about the military. And yun yung misreading ni Digong. He thought just because may patronage sa nun, that it will eat out the geopolitics. No, the geopolitics is big because US has a lot of money, right? Japan has a lot of money, right? So let's not forget. Influential ang US sa ating military establishment. Given na yan, of course, 100%. 100%. Ang president mo dito, yung presidente nung old Cold War. Well, yeah, exactly. That's a good point. That's a good point. Balikan natin yung libro na Waltzing with the Dictator ni Raymond Right. Carver. Isa lang naman ang punto niya doon eh. Kahit anong gawin ni Apolacay, kaya niyang gawin for as long as trinete niya yung US na kung di nyo kami supportan, you're out of Subic, you're out of Clark. And because of that, he could get away with murder. He could get away with anything. So this is probably a tamer version of that. But this Marcos can stay in power the same way his father stayed Very in good power. point, by Lelo. fighting the Cold War, But I would by argue, fighting the Cold War in favor of the Americans. but I would also argue that it's even more interesting because during Cold War, there were only two superpowers. Now, there are many powers in this part of the world. Japan is emerging as a new defense power. So, kunyari, mag-away si BBM at si Biden, I'm sure the Japanese will try to mediate. The same way that Abe mediated between Trump and Digong, right? So what I'm saying is that hindi lang US ang invested. So, it's waltzing with multiple powers. With EU, with Australia, with Japan, even with India, Korea. All of them like BBM because BBM is good for their geopolitics, for their interest in this part of the world. That's why
napagod si BBM. Siyempre, you had to go to Hawaii, you had to talk to, all of these people, they love me so much. There's so much love. I cannot take it. So much love from the puti. So much love from the puti. Tapos talo ka pang Hawaii from the Ilocanos. Hindi na, nalabang ka for 1 week. Pangga! Too much love. Na naglabas ng statement si Browner about the possible destabilization at saka possible coup na magkaiba yun, ha? Wait lang, Ronald, sorry, akala ko Brownlee. Yung Gilas player na doping. Ang dami mga ambassador nagtatawag sa akin, nagka-text. Si. Gusto magpa-update. Si. Dahil concerned sila kay BBM. Our baby! Protect BBM! Protect BBM! Ito ay Europeans. Exactly, yun nga, Europeo pa. Traditionally critical sa Marcos, no? Exactly. Naman. Pero, kung sila talagang Our baby. set ng meeting, no? Oo, text, alagaan update, natin. no? Talagang very concerned sila na baka may mangyari nga. No? Kaya nga Ronald, hashtag protect BBM nga yung joke ko last year pa lang eh. I was talking to some Marcos loyalist people and they're saying, kawawa si BBM, he inherited so much problems from these people from Davao. Yung mga ganyan, yung mga posh na maya. Ito yung mga Oo. Konya Pro Marcos. Exactly, Konya. Tapos, Old school kawawa our BBM, so much problem he has to deal with. We have to be nice to him, protect him, take care. And then suddenly someone like, oh nga no, hashtag protect. Next thing I know, ganun din yung mga kabila na sa foreign powers. Marcos, he's a good ally, we need to protect him. I'm like, what's going on here? It's like, parang out of business tayo, pare. Tayo lang walang kampo talaga. Kawawa talaga tayo. Alright, on that note, thank you very much. Si Ronald, wala na eh. Na 6 a.m. club na si Ronald, maaga ka for 6 a.m. nyo ni 6:30. Malapit na, mga 5 hours na lang. Pwede ka na ulit mag-interview. Sanay naman ako sa slave labor. Ayan, nagparinig na naman. Yari ka, boss. Alam mo, Leloy, paki-explain sa kanya makanong agent fee. Kami ni Cristianong nagpasikat sa kanya. Dapat nga may 10% kami. Ako na yung OG Diaz mo. Dapat meron akong cut sa mga commission mo dyan. Lalo nyo nga ako pinahirapan dahil ang dami nag-iimbita. Kaya alam mo si Ago Isidro? and Art, No. yan sa Bay Area, na nagkuhan, mga podcast. 2 days ago, nag-podcast ako nagulat ako, 15,000 yung viewers. No? What? Big time ka pala eh. Ito yung pangalan niya, Ago Pedalizo. Kilala ni Rene Sierra Cruz. No? Ano ba? Ano ba yan? Dating atinista. Akbayan ba? Nag-akbayan pa sila dito? Dating atinista, mas na kaugnay sa kabila, although very independent naman ngayon, no? Title, Ago and Art. Okay, we'll check that. Thank you very much, gentlemen. It's Sabbath day already. I have to zone out. Thank you so much. Maraming salamat. Nagreklamo na yung mga. Can you imagine more than 5,000 people are still live watching us at 2 a.m. almost. So, ganyan kanila kamahal, Leloy, hindi ikaw, Ronald. So, Leloy, ikaw yung minamahal nila kaya these people are all here. Hindi kami ni Ronald, wala na. Thank you, bro. Thank you so much, guys. Maraming salamat. God bless and talk to you soon. I'll send you link once it's up. Susunod na RRL. RRL. Gising ang umaga next time. Bro, sorry. Masyadong crazy. Masyadong crazy naman 7 a.m. mo. Maybe we can do evening your time next time para mas easy Pwede sa'yo. rin. Sige. Let's think about it. Para naman we have 1 or 2 before Christmas sana. Thank you, bro. God bless. Pauwi ako, December 11. Ayun pala eh! Let's do it in studio. In person na tayo. Okay, Leloy, tell me the schedule. Ronald, in person na tayo. Next one. Okay. Ako nang bahala. Talk to you guys soon. Okay. Maaga, sama ka sa convoy. Alright, bro. Isama ka namin. Thank you. God bless. Okay. Bye. Bye. Alright guys, thank you very much. Again, napasensya na. Nakita mo na sa sobrang tagal naman ito. Naglolobat na kasi itong phone ko. Kaya I keep on charging and all. So my choice is good audio for your off. And remember guys, hindi pa itong final version. Yung final version, i-upload pa natin. So please, wag kayong magalit. This is more for you guys if you have questions and you will support us. You have comments, suggestions, etc. Alright? On that note, thank you very much mga kameta.
Okay, Sabbath day na. So, blessed Sunday to you guys. And I hope you have a lovely time with your family and loved ones. And ako, medyo magpahinga na ako kasi grabe na, kahapon din, medyo umabot tayo ng 11 p.m. Anong oras na ba? 4 hours yung podcast natin today. More or less, yeah, almost 3.5 hours today, no? So, thank you so much for supporting us, guys. Despite all the bashers and haters and all of that, I'm very glad that, yeah, we still have, hundreds people there still watching us until this time. So, thank you. Thank you sa inyong pagmamahal. God bless. Talk to you soon and have a blessed Sabbath day. Salamat po. Thank you so much also dun sa mga sumuporta sa atin, nagbigay ng support. I really, really appreciate it.